Доброго дня, шановні учасники нашої конференції. Вітаємо вас і бажаємо, щоб сьогоднішній день був не менш цікавий, ніж вчорашній. Раді вітати вас на другому дні нашої міжнародної науково-практичної конференції «Нове покоління медичних сестер. Досягнення та інновації у медсестринстві». We were happy to greet you tonight on our even second day of our International Scientific Conference, a new generation of nurses, achievements and innovation in nursing. Witamy Państwa na drugim dniu Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Nowe pokolenie pielęgniarek. Osiągnięcia і інновації в pielęgniarstwie». Нагадуємо вам, що ми проводимо нашу конференцію в онлайн-форматі. We want to remind you that our conference has online format. Робочими мовами нашої конференції є українська, польська та англійська. Working languages of our conference are Ukrainian, Polish and English. Przypominamy Państwu, że nasza konferencja odbywa się w formacie online. Roboczymi językami konferencji są język ukraiński, język polski oraz język angielski. Щоб усі доповідачі могли презентувати свої матеріали, і усі учасники конференції могли розуміти доповідачів, усі перекладені презентації ви можете знайти в чаті YouTube-каналу. To make all participants understand what does our speakers talking about tonight and understand their results of innovation, we pinned all translated presentation into chat of YouTube channel. Żeby wszystkie uczestnicy naszej konferencji mogli zrozumieć prezentację, wszystkie prezentacje z tłumaczeniem są przywiązane do czatu YouTube i pobrać ich można przez te linki. Згідно програми конференції, сьогодні, у другий день нашої конференції, передбачена велика кількість також цікавих доповідей. Дозвольте нагадати усім доповідачам, що регламент доповідей становить 10 хвилин. Будьте ласкаві, чітко дотримуватись регламенту. Due to program of our conference, we have tonight a huge amount of very interesting presentations. Let me remind to all our speakers, you have 10 minutes for your presentation. Don't take it longer than 10 minutes, please. Według programu naszej konferencji mamy dużo ciekawych prezentacji. Przypominamy też, że jeden występ trwa do 10 minut. Also, також ми наполегливо заохочуємо усіх учасників задавати запитання у чаті YouTube каналу. We ask all participants who are interested in different themes while speakers are presenting their presentation to give questions in a chat of YouTube channel. Prosimy wszystkich uczestników być aktywnymi według konferencji i zadawać swoje pytania w pisemnej formie w czacie YouTube. After that, we will have a couple of minutes for a break and all participants will get answers from the speakers. Після цього ми матимемо коротку перерву, коли доповідачі матимуть змогу відповісти на запитання усіх учасників. W ciągu konferencji będzie specjalny czas, w ciągu którego każdy zmoże dać odpowiedź na pytania. А тепер дозвольте розпочати роботу нашої конференції і запросити до слова першого головного доповідача Катерину Балабанову, директора державної установи Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України, місто Київ, Україна. And now, let me invite to this speech medical doctor, associate professor, master of public administration, Katerina Balabanova. Katerina Balabanova is the director of the Nursing Development Center of the Ministry of Health of Ukraine, a member of the professional higher education sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Also, she is a member of working groups of relevant committees of the Verkhovna Rada of Ukraine on the preparation of draft law of Ukraine, on education, on professional higher education, on self-government of medical professions of Ukraine. Катерина Балабанова, кандидат медичних наук, доцент, магістр публічного управління та адміністрування. Вона є директором Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України, член сектору фахової передвищої освіти, науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член робочих груп профільних комітетів Верховної Ради України з підготовки
підтримки проєктів законів України про освіту, про фахову передвищу освіту, про самоврядування медичних професій в Україні. Do słowa zapraszamy Katarynę Balabanową. Pani Katarzyna jest doktorem habilitowanym, dyrektorem Centrum Rozwoju Pielęgniarstwa Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, członkiem Komisji z zgotowania ustaw stosujących się ochrony zdrowia. Temat: stan obecny i perspektywy rozwoju pielęgniarstwa na Україні. Прошу. Ласкаво запрошуємо до слова, пані Катерино. Дякую. Я вітаю. Простіть, вас не чути. Включіть, будь ласка, мікрофон. А я його вже включила. Мене не чути? Включити. Чути? Так, все чути, прекрасно. Можна тепер Дякую, це була затримка. презентацію. Презентацію, якщо можна поширити. Добре, ні, я зараз. Так, мене чути, так? Добре. Так, все чудесно. Так, мені дуже приємно, дякую за моє представлення. Я, чесно кажучи, так вперше це слухала повне своє представлення вголос, не читаючи. І це другий день, і він не менш важливий, ніж перший був. Я дуже рада підтримати цю конференцію. Взагалі, Тернопільський національний медичний університет і Інститут медсестринства у складі цього університету, і зараз це факультет, наскільки я знаю, це взагалі така колиска медсестринства в Україні. Я дуже рада, що це було завжди збережено, що окрема вища освіта в медсестринстві була завжди в Тернопільському університеті, і тому ми дуже тісно співпрацюємо, маємо спільні проекти, і я дуже рада приймати участь в сьогоднішній нашій спільній конференції. Так, тепер я включаю презентацію. Я розумію, що буде певна затримка. Так, ми зробимо. Отак. І мені колеги підкажуть, ви бачите презентацію? Так, презентацію бачимо. Дякую. Я буду робити презентацію англійською. Ну, я думаю, що вже на польській та на українській будете перекладати. Добре. То News and Development in Ukraine. Short topic of presentation. In 2019, the Ministry of Health of Ukraine created the Center for News and Development, which responds for improve the rights of news and midwives in the country's healthcare system. WHO has supported the center from its very start with training and education material. Tasks of the center include visiting each district of Ukraine and close connection with every region, especially with all medical institutions such as university and college, healthcare department of regions administration, and hospitals. This makes us familiar with plenty of challenges that workforces face in its education, development, and everyday work. This includes strategy of human resource development in Ukraine, medical register of workforces. This strategy involves licensing process of doctors, certification of nurse and midwives, provided professional standards, harmonization of education and professional competences, empowerment of nurse and midwives. From our point of view, without all these points, future improvement of medical reforms is impossible. For example, empowering of nurse at primary health care will give opportunity for to improve the quality of medical service in general. Creating of register of medical workforces will give an opportunity to control the quality and skills of the staff. Up to 70% of medical workforces in Ukraine hold the position of nurses. For better understanding and more detailed information, please you can see on this bar
on position 1. According to the data, the number of nurses has decreased by 45 over the last 4 years. At the end of 2020, the number of nurses was 2,073,000. 49,000 students study in medical colleges of Ukraine in contract and budget form of education. Nurses are cornerstone of healthcare reform in Ukraine. In 2017, there was 293,000 practicing nurses. 6.6 nurses per 100 population in Ukraine we have now. We have project Nursing at the Primary Healthcare in Ukraine Best Practices, which was created by WHO office in Ukraine in cooperation with Center for Nurse Development, Ministry of Health of Ukraine. And now we have the final document of this project, and we're very proud that you can see this document on site of European part of WHO. This project conducts in-depth interview with nurses, doctors, heads of primary health care, educators to study experience of nurses of primary health care. Our interest is to find out what practices of the work of nurses have been found in the provision of primary health care. In 2017-2018, a new framework for healthcare financial system was created in Ukraine, and the transformation of primary healthcare began. By 1st October 2020, other 30 million Ukrainians had signed declaration with family doctors. The reform that have explained primary healthcare create important opportunity for development nurse role on primary healthcare and introduction of family nurse to provide primary healthcare service. Family nurse work closely with doctors and often assist them in their tasks. Now we have big step for our country that we have official documents due to nurse can make vaccination themselves without doctors. It's only some days when it was finished, these documents, but now it's very good news for opportunity and for leadership of nurse in our country. It's policy recommendation for strength of primary healthcare nurse in Ukraine, and as you see, we start to move through this recommendation. Maybe I will not now say about this, but you can see it on presentation, and maybe later ask me something about this. And our conclusions, and the main that nurse cover a wide range of tasks. In order to support nurse in executing all of these duties, medical institutions have already begun to pursue no solutions. And it's our last four term of our big news forum, which was on 2019. And right now, from today, I have also news that we will have the such forum this year, till end of this year, on 10th of December. And we will continue our
meetings. Maybe it will be not so lot of people, but we will meet as round table, I say, and we will have online translation of this this forum. And the main, what about, we will say, it's it's news on primary healthcare and roadmap of nursing development in Ukraine. Well, I will answer only questions if it could be. Please, it's our site, nursing.org. Thank you for attention. Дякую за увагу. Я не знаю, наскільки це так. Я вмикаю. Ви чуєте мене, так? Будь ласка. Ой, зараз не чую, зараз. Пані Катерино, дякуємо вам. Так. Можливо, у вас є якась ще такі повідомлення, тому що нас, крім іноземців, слухають дуже багато українських спеціально до вас прийшли, щоб вас почути. Можливо, у вас почала робити це повідомлення англійською. Тому що так, але так, я українською теж скажу повідомлення. Ну, це просто демонструвала нашу роботу, наше фото. І я хочу сказати так, ще я скажу це українською. У нас зараз є дуже важливий крок в розширенні повноважень медичних сестер. Це я дуже рада підтримки міністра в цьому напрямку Віктора Ляшка. Підписан наказ, і він вже юстований 2 дні тому чи день тому, наказ про можливість проведення вакцинації молодшими спеціалістами, фаховими молодшими бакалаврами. Не тільки проводити технічно, але й прийняти рішення щодо проведення такої вакцинації. Для іноземців, я кажу, в нашій країні це було неможливо, будь-яка маніпуляція, це була тільки за призначенням лікаря, і через це з вакцинацією ми мали таке певне гальмування, через те, що необхідно було обов'язково робити консультацію лікаря, а тільки після цього медична сестра могла робити ту маніпуляцію, яка вона сама робить. Звісно, це не для всіх, це, по-перше, повинна бути здорова людина, для цього заповнюються анкети, такі чек-лісти теж нами розроблені, міністерством, спільно з центром, а також необхідно, а також це за згодою пацієнта, тобто в випадках, коли це можливо, і ці випадки прописані, медична сестра може це робити самостійно, і безпосередньо, щоб вона це робила, у неї буде право, зараз це якраз в процесі роботи, який саме вона буде мати особистий доступ до системи електронної системи охорони здоров'я, але вона буде мати доступ, і це теж дуже великий крок. Це може виглядає, що щеплення, якесь щеплення, але це за 30 років буде вперше, коли у нас медична сестра буде робити щось самостійно і зміниться обсяг її повноважень. І це от тільки зараз, і так пандемія ковід нас підштовхнула до цього. Ось, оце така у нас головна. Зараз, звісно, ми рекомендуємо це, і там ще є перелік, що вона може робити, і, звісно, ми обмінюємося досвідом. Канада – це взагалі у вас в країні дуже велика роль медичної сестри в охороні здоров'я, так, і великий обсяг повноважень можливий, і ми на це орієнтуємося, але країни різні, і головне відношення не тільки тому, що наші не можуть, так, що у нас не так, що з освітою. З освітою, як ви бачите, і у вас ще є досвід співпраці, і наш Тернопільський університет готує медичних сестер для Сполучених Штатів Америки. Але це ще питання відношення всередині країни. То навіть оцей наказ, навіть оце можливе щеплення, дуже велике питання комунікації, тому що з суспільством, з лікарями, тому що над цим теж треба працювати. Так, то дякуємо. Я почала казати про форум, я англійською сказала, але так, у нас ще до кінця року буде ще форум медсестринства, і от ми це будемо презентувати вже ретельно, оцей наш звіт, і так, це наша така теж гордість,
робота медичних сестер, кращі практики роботи медичних сестер на первинній ланці, це звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я на європейське бюро ВОЗ, його цей матеріал, цей звіт опублікували на своєму сайті в англійському варіанті, в українському, і це робота, спільна робота Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, безпосередньо нашого центру і ВОЗ. І тому, ну да, ми дуже пишаємося, що у нас є така робота, є такий звіт, можна було презентації, можна, то це така, якщо ви розумієте, коли це публікується, там 9 місяців тільки йшла рецензія, то ми дуже пишаємося, що ми можемо казати на європейському рівні про нашому медсестринстві, про наше медсестринство. Катерина Віталіївна, хотіла би вас запитатися від багатьох викладачів коледжів, яке ваше ставлення до спеціалізації медичних сестер? Чи вважаєте ви, що спеціалізація потрібна медичним сестрам? Якщо потрібна, то на якому етапі? На додипломному чи післядипломному? Я вам скажу, що я за освітою я лікар, але тобто я маю медичну освіту, я працювала медичною сестрою, але далі я вже пройшла шлях і лікаря, і науковця, я кандидат медичних наук. Але медсестринством я займаюся з точки зору як практик і з точки зору вже як управління. Тобто, І коли я тільки починала, це було 6 років тому, саме це політика, політика розвитку медсестринства, формування політики, це теж нове для нашої країни. І, до речі, саме з канадського парламенту, з канадського уряду у нас був цей приклад взяти, ці директорати. Це ж у нас був обмін досвідом, навчання, тобто для того, щоб розробляти політики якогось напрямку саме на доказовій базі. У нас такого раніше в країні не було. І от я саме почала це робити для медсестринства, саме як і послуг, і людей, і взагалі напрямку в охороні здоров'я. То, от тоді я мала 100% точку зору, я відповідаю на ваше питання, як потрібно. Абсолютно. Я абсолютно була впевнена, що треба робити саме так. Зараз не буду казати як. Але чим більше я працюю в цьому напрямку, знаєте, чим більше ти починаєш поглиблюватися і знати різні точки зору, і розуміти, що, власна точка зору – це взагалі нічого, це треба все доказово проводити. Для того, щоб зробити зараз ці щеплення, у нас, по суті, вся ця робота дворічна з ВОЗом була про те, щоб зробити підґрунтя, щоб медичні сестри могли це щеплення робити, тому що ми збирали доказову базу, що в нашій країні це потрібно і можливо. А потім, коли ця доказова база співпала з точки зору міністра, то воно все і вийшло. Тобто завжди так буває, вікно можливостей. То по спеціалізації я хочу сказати, що ми ж розробляли в цьому році стандарт освітній стандарт фахового молодшого бакалавра. Ми його розробляли десь 9 місяців до затвердження, і це швидко, тому що подали ми його розробили, по суті, за 3 місяці, саме написали. Це така робоча група і комісія і при МОНі, і при МОЗі, і при наш центр цим займався. І ось цей стандарт вже затверджений наказом МОНа, Міністерства освіти і науки. І в нашій країні в цей стандарт входить 4 спеціальності, тобто у нас особливість. У нас, якщо це логічно розповідати, ми завжди кажемо nursing and midwives, медичні сестри та акушерки. В нашій країні спеціальність медсестринства включає освітні програми, це так, але вони обов'язкові, тому що це раніше було спеціальністю. Це в тому числі фельдшер. Це така лікувальна справа, це такий лікар з іншої програми підготовки. Це безпосередньо медсестринство, це акушерство, це акушерки та ще я зараз швидко не скажу, санітарний фельдшер, я неправильно кажу. Але там набору невеликий на цю напрямок, але треба було це ув'язати. Я просто до того, що зараз наш освітній стандарт включає вже оці програми. І максимально так він зроблений, щоб можливо було робити освіту в таких напрямках. Подалі
Ми, звісно, розуміємо, також в нашій країні є юридична основа для формування професійних стандартів. Я зараз саме кажу, я думаю, у нас на конференції ж освітяни приймають участь, да, то ви розумієте, про що я кажу, може, коли ти просто аудиторії це розповідаєш там, пацієнтам чи просто людям, може це там складно, освітні стандарти, професійні стандарти, то я би так рухалась повільно в цьому напрямку. І щодо окремої повноцінної, якщо ви кажете спеціалізація, це може такий натяк на якусь інтернатуру, так, мабуть, інтернатуру, якийсь там інтернатура або там феллоушіп для медсестринства. От знаєте, я думаю, що зараз для розширення саме їх повноважень нам треба довести, що той рівень, що у нас є, фахового молодшого бакалавра, це добрий рівень, і вони багато чого можуть. А далі вже це або спеціалізація, або це там називаємо сертифікація, але тільки за тими напрямками, знову ж таки, які потрібні. І це буде така певна регуляція тих, так скажете, тих медсестер, котрі потрібні зараз, мається на увазі за напрямками. Отак, тому що повністю переходити на якусь зараз це відмінити, перейти на спеціалізацію дуже швидко, це не так просто. І дуже треба максимально, і я хочу сказати абсолютно, що я вже за свій досвід знаю, що у нас підготовка добра, у нас далі в практиці не впроваджується те, що чому медсестри навчаються в освітніх закладах. Не впроваджується. І нам міняти треба саме це в кваліфікаційних вимогах, в практиці, давати їм більше. Дякуємо, Катерино Віталіївно, і просимо ще перекласти ваш виступ, хоча б декількома словами. Кілька слів ми скажемо, щоб наші іноземні партнери зрозуміли, про що ми щойно дискутували. To all our international participants, we want to tell that more than 200 Ukrainians are registered in this conference. And of course, Katerina Balabanova is a very important person in this conference because she's the director of the Nursing Development Center of the Ministry of Health of Ukraine. That's why we discussed a couple main routine questions of routine nursing work. And Katerina Balabanova told that right now nursing makes step-by-step, small movement in their career. For example, right now they are able to make vaccination and understand and evaluate position of a patient's feeling and recommend vaccination and the same time perform it, because before they couldn't do it without any influence of a doctor. Nowadays it's possible. Our minister Leshko supported this project and now they are able to perform this procedure. Also, we discussed with Katerina Balabanova questions about nursing education. We've talked how many stages has to be in the nursing career, which perspectives we have in this moment. And Katerina Balabanova, thank you so much for your influence and for your support. Пані Катерино, щиро дякую вам за вашу підтримку і за ваш вплив на вирішення багатьох медсестринських питань. Дякую. Thank you for your attention. Of course, I try, but I'm I very love what I do. Thank you for attention. Ще трошки пару слів по-польськи, тому що нас польські колеги słuchają. Szanowni koledzy, mieliśmy taką króciusieńką dyskusję, ponieważ pani Kateryna jest personą bardzo ważliwą u nas w pielęgniarstwie, bo jest dyrektorem Centrum Rozwoju Pielęgniarstwa i dyskutowaliśmy o kilku punktach. Pierwsze to jest rozszerzenie uprawnień pielęgniarek w Ukrainie. Przy wsparciu ministra już mamy ustawę, która pozwala pielęgniarkom w Ukrainie robić szczepienie COVID-19 bez uczestnictwa lekarza. Oczywiście dotyczy to tylko zdrowych ludzi, tak, bo wypełniają taką specjalną ankietę i kiedy są zdrowi, to może to robić bez lekarza. Oczywiście, że to uwolni lekarzy od takiej rutynnej pracy, prawda, pozwoli im dostać się do szpitala i zrobi procedurę trochę króciusieńką, bardziej krótką. Tak, za to dziękujemy pani Katarzynie i też rozmawialiśmy o możliwości specjalizacji pielęgniarek w Ukrainie, bo teraz mamy takich kilku stopni, taki tak zwany fachowy, licencjat młodszy, licencjat oraz magister.
i jest w Ukrainie taka aktualna dyskusja o akurat takich specjalizacjach pielęgniarek, ale to taki temat szerszy i on będzie dyskutowany na takim forumie pielęgniarek w Україні. Дякуємо. А зараз дозвольте продовжити роботу нашої конференції і з великою приємністю запрошуємо до слова Елізабет Берджес-Пінто, керівника відділу міжнародного дослідження охорони здоров'я, доцента кафедри системи охорони здоров'я та сталого розвитку медсестринського факультету, університет MacEwan, Канада. And now with hugest pleasure, I would love to ask for a presentation Elizabeth Burgess-Pinto, Chair of International Health Faculty of Nursing, MacEwan University, Edmonton, Canada, with the presentation Teaching about Diversity in Nursing. Please, dear Elizabeth, are you here with us? Yes, дякую. Добрий вечора. Can you see my? Can you see my? Yes, we can see you, but 1 minute for our Polish friends. We will translate this information. Do słowa zapraszamy pani Berges-Pinto, Elizabeth Berges-Pinto z Katedry Zdrowia Międzynarodowego Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu MacEwan w Edmontonie, Kanada. Temat prezentacji: nauczanie o różnorodności w pielęgniarstwie. Thank you. Dear Elizabeth, we are welcome. We're listening. Okay. I'm going to share with you some slides and topics from discussions I have with third-year students about diversity. As some of you already know, I like to use the 3 quotes that you see here. We see the world as it is created and molded by our own minds, as it is influenced by our previous experiences and the ways in which we have been conditioned to understand things. We've seen the second quote acted out with the COVID-19 pandemic, how tribalism, loyalty to one's own social group can be heightened during times of perceived threats. And as an immigrant to Canada, the third one resonates for me. It speaks to the insights that come with living in a hybrid transnational space between one perspective and another. We live in a dynamic, globalized world that is characterized by dynamic change. Climate change, along with the COVID-19 pandemic, has emphasized the interdependence of human and natural systems. Unprecedented global flows of people have led scholars to describe many capital cities in the world as super diverse, with populations that are characterized by multiple ethnicities, languages, countries of origin, migration histories, labor market experiences, gender and age profiles, which lead to varying responses by health care providers and by local residents. This characterizes Canada, where by the year 2031, it is expected that close to 50% of people will either have been born outside of the country or have at least one parent who is foreign born. These changes have implications for nursing in terms of practice and curricula. The diversity of the patient population and a diverse healthcare workforce introduces challenges to care. As well, we are seeing diversity in the students who are studying nursing, and included in that is an increase in the number of male students. There is a trend globally in nursing to focus on instrumental activities, on task and psychomotor skills at the expense of critical thought. And because nursing is a relational practice, we need to take a broader perspective. In the past, nursing focused on the concept of cultural competence in the form of learning cultural explanations for health and behavior, which unfortunately tends to reduce ideas of culture to a technical skill with a narrowly defined focus on ethnicity, specific cultural practices, and race. It treats each group as a distinct entity and detracts from the challenges of examining and addressing structural determinants of health in the form of history, politics, economics, and power struggles that impact health outcomes. As noted on this slide, you can predict more about a person's health status by knowing their postal code or the neighborhood in which they live than by knowing their culture, ethnicity, or race. So with our students, we start out by discussing unconscious bias using the work of Mazarin Banaji, a psychologist, and Pierre Bourdieu, who was a French sociologist.
We know that 80% of our decisions are made automatically, and we all hold unconscious beliefs and attitudes about other people. This is borne out by Bourdieu's theory of habitus that addresses the imprinting of thoughts and patterns of behavior, and also by recent research on racism that demonstrates we are primed from birth with narratives that result in automatic behaviors. Unconscious bias creates social structures that allow prejudice and racism to thrive. Unconscious bias leads to othering, which is the practice of objectifying and excluding people who are different from our own social groups, and it involves power dynamics. We see the effects of othering in the cycle of oppression, which was created by Canadian nurses, particularly Elizabeth McGibbon and Josephina Towa. Othering creates bias, which creates stereotyping, and ultimately leads to systemic structural power issues that perpetuate the systems of advantage and disadvantage. Oppression and health are intricately connected. Othering can lead to the denial of rights to groups and to the persecution of those groups. An example is the genocide of Holodomor, which is currently being memorialized, particularly today and tomorrow. In response to power issues, Maori nurses in New Zealand developed the idea of cultural safety, which is endorsed by the Nursing Council of New Zealand for education and practice. And in Canada, cultural safety is endorsed by the National Collaborating Centre for Indigenous Health, by Indigenous organizations, and by nursing organizations. The definition of culture for the cultural safety framework is very holistic, and here we could substitute the word diversity for culture. Culture includes, but is not restricted to, age or generation, gender, sexual orientation, occupation and socioeconomic status, ethnic origin or migrant experience, religious or spiritual belief, and disability. Cultural safety is an approach that considers how social, political, and historical contexts, as well as ensuing structural and interpersonal power imbalances, shape health and healthcare experiences. The concept emphasizes the understanding that all of us are cultural bearers and recognizes that what we must be aware of and challenge unequal power relations that exist at the individual, family, community, and society levels. Our students are aware of the steps of cultural safety and that a culturally safe environment is defined by the recipient of care. The minute you step into a patient room or interact with a client or community, you are co-creating a story. Nursing is a dialogical relationship in which we must create relationships that engender trust and respect so that each person, client, community feels that they are free to be themselves without being put on the spot or asked to speak for all members of their group. Practitioners are self-reflective and self-aware about their position of power and the impact of this role in relation to patients, clients, communities. We also use the Intersectionality Wheel, which is a framework for understanding how different aspects of people's identities overlap with power structures. We use it to discuss how a person or community can be privileged and unprivileged at the exact same time. When two or more oppressions overlap, then discrimination can occur, and this can be overt or compounded. It helps in understanding people in a broad way rather than being defined by one category. So we talk about the development of counter-narratives. In Canada, in particular, biomedical hegemony in the nursing curriculum and practice, as well as managerial efficiency models in the delivery of nursing care, can be questioned in counter-narratives. An Indigenous Canadian elder who is Mi'kmaq, Albert Marshall, described two-eye seeing as an approach to bring two or more perspectives into collaboration. He was talking about reconciliation, but this can apply to any situation. We need to elicit stories and perspectives of communities, patients, and practitioners in order to come to terms with what is happening and to move forward. We also talk about interprofessional empathy. Trusting collaborative relationships are essential for effective team working.
The four-stage model of interprofessional empathy enhances understanding of collaborative teamwork, helps students understand that professional education and partnerships are key to moving forward in healthcare teams. Healthcare providers share responsibility and partner with each other to provide comprehensive patient care. And this is because patients' lives depend on good collaboration. So moving forward, we need to develop an understanding of the dynamics of cultural oppression. We need to enhance critical reflective capacity and enhance understanding of nurse-patient-client interactions. There is a need to value diversity and encourage equitable and inclusive relationships across national and international boundaries. In working towards a better world, the idea of global citizenship is perhaps one approach to achieving this goal. A willingness to think beyond boundaries of place, identity, and category while respecting diversity. The importance of shared humanity from local and global perspectives emphasizes the importance of addressing diversity when planning, implementing, adapting, or evaluating health practices and policies. Dr. Yu. Dear Elizabeth, this presentation was very interesting. I hope all our participants enjoyed it. Thank you so much. Дякую вам, Елізабет, за прекрасну презентацію. Щиро надію, що всі учасники конференції мали нагоду та змогу нею насолодитись. Dziękujemy Pani Elizabeth za taką ciekawą prezentację. Przypominam, że prezentacje z tłumaczeniem są na e-mailach Państwa według linku на Google Диск. А зараз дозвольте продовжити далі нашу конференцію. Запрошуємо до слова Анну Єзнах, викладача факультету наук про здоров'я Вищої інноваційної школи Collegium Mazovia, Польща. And now let us invite to speech Anna Єзнах, Department of Health Studies, Faculty of Health, Collegium Mazovia Higher School of Innovation, Poland. Why nurses need cultural knowledge? Чому медсестрам потрібні знання культури? Teraz do słowa zapraszamy Pani Annę Єзнах, doktora Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, Polska. Temat prezentacji. Dlaczego wiedza kulturowa jest potrzebna personelowi pielęgniarskiemu? Proszę Pani Anno. Dzień dobry. Czy jestem dobrze słyszana i widziana? Tak, tak Pani. Prosimy o prezentację też. Czy Państwo widzą prezentację? Tak, słyszymy dobrze, ale prosimy o prezentację. Okay. Czy teraz jest widoczna? Tak, tak. Dzień dobry, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Szanowni Państwo, w trakcie swojego wystąpienia spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wiedza kulturowa jest potrzebna personelowi pielęgniarskiemu. Badania, które przeprowadziłam, mają charakter interdyscyplinarny, mieszczą się w obszarze pielęgniarstwa wielokulturowego, antropologii kulturowej, socjologii kultury, pedagogiki międzykulturowej w paradygmacie interpretacyjnym. Za główne kategorie pojęciowe uznałam wiedzę kulturową oraz kompetencje kulturowe i międzykulturowe personelu pielęgniarskiego. Za podstawę teoretyczną moich badań przyjęłam antropologiczne definicje kultury, antropologiczną koncepcję kultury jako góry lodowej Hala, teorię stadiów rozwojowych wrażliwości międzykulturowej Beneta oraz transkulturowy model opieki pielęgniarskiej zwany modelem wschodzącego słońca. Czym jest wiedza kulturowa według psychologii społecznej i psychologii międzykulturowej? Jest to świadomość różnic, refleksyjność, czyli patrzenie na to samo wydarzenie z różnych perspektyw i umiejętność interakcji, czyli zdolność do dostosowania się do danej sytuacji.
Wiedza kulturowa nie oznacza, że musimy wiedzieć wszystko na temat danej kultury czy kultur, bo jest to nawet niemożliwe. Natomiast bardzo ważna jest świadomość, że ludzie różnią się między sobą, jeśli chodzi o wartości, przekonania, postawy, wierzenia, które wpływają na nasz sposób zachowania, myślenia, komunikowania się i kształtują go, tworząc tak zwane skrypty kulturowe. Możemy więc powiedzieć, że wiedza kulturowa jest rodzajem mapy, a mapa bez umiejętności czytania i jej posługiwania się nią jest mało pomocna. Czym są natomiast kompetencje kulturowe i międzykulturowe? Po pierwsze, są to kategorie bardzo złożone, wieloaspektowe. Są przedmiotem zainteresowania zarówno nauk społecznych, jak i nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Kompetencje kulturowe i międzykulturowe stanowią fundament opieki uwarunkowanej kulturowo. Za najważniejszą kompetencję międzykulturową uważa się komunikację międzykulturową. Podstawą kompetencji kulturowych i międzykulturowych jest właśnie wiedza kulturowa. Za główny cel badań jakościowych uznałam poznanie i zinterpretowanie rozumienia przez personel pielęgniarski. Byli to studenci kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia, czyli osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, pojęcia wiedza kulturowa oraz poznanie i zinterpretowanie uzasadniania potrzeby wiedzy kulturowej w kontekście kompetencji kulturowych i międzykulturowych personelu pielęgniarskiego. Sformułowałam główny problem badawczy w następujący sposób. Jak personel pielęgniarski rozumie pojęcie wiedzy kulturowej oraz jakie nadaje znaczenia wiedzy kulturowej w kontekście kompetencji kulturowych i międzykulturowych. Sformułowałam również szczegółowe problemy badawcze. Posłużyłam się tutaj konstruktami Sheetsa, dlatego powstały konstrukty pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Konstrukty pierwszego stopnia dotyczą świata badanych, konstrukty drugiego stopnia świata badacza. Do tych pierwszych zaliczyłam następujące pytania. Jak personel pielęgniarski rozumie pojęcie wiedza kulturowa? Jak personel pielęgniarski uzasadnia potrzebę wiedzy kulturowej w aspekcie kompetencji kulturowych i międzykulturowych? I konstrukty drugiego stopnia, jak zinterpretować narrację personelu pielęgniarskiego dotyczące wiedzy kulturowej oraz jakie obszary tematyczne można wyłonić w narracjach personelu pielęgniarskiego uzasadniających potrzebę wiedzy kulturowej właśnie w odniesieniu do kompetencji kulturowych i międzykulturowych w praktyce zawodowej. Dobór próby miał charakter celowy. W badaniach wzięło udział 8 osób, które wyraziły zgodę. Były to osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, studenci kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia. Zastosowałam dwie metody badawcze, desk research i jakościowe studium przypadku. Posłużyłam się następującymi technikami: analiza danych zastanych oraz indywidualny wywiad online asynchroniczny. Głównym narzędziem badawczym był scenariusz pytań w kwestionariuszu indywidualnego wywiadu online. Posłużyłam się i zastosowałam analizę jakościową zorientowaną na znaczenie, skodowaniem i interpretacją. Króciutko teraz przedstawię charakterystykę badanych przypadków. Wśród badanych był jeden mężczyzna, pozostałe były kobiety. Jeśli chodzi o staż pracy, to była osoba, która nie posiadała stażu pracy, ale były również osoby, które posiadały 28-letni staż pracy w zawodzie. Wszystkie osoby posiadały tytuł licencjata pielęgniarstwa, ale jedna osoba z tych badanych osób posiadała wyższe studia magisterskie. W badaniach wzięła udział jedna osoba narodowości ukraińskiej, pozostałe osoby były narodowości polskiej. Wszyscy badani deklarowali znajomość języka angielskiego bądź rosyjskiego, oprócz języka narodowego. I teraz przejdę do wyników badań dotyczących właśnie analizy narracji. Otóż personel pielęgniarski rozumie pojęcie wiedzy kulturowej jako podstawową wiedzę o odrębnościach kulturowych, religijnych, umożliwiającą holistyczną opiekę nad pacjentem.
To wiedza dotycząca otaczającego świata, która umożliwia odpowiednie zachowanie wobec osób pochodzących z kulturowo zróżnicowanego świata, a także tolerancję. To znajomość zachowań, zwyczajów, obyczajów różnorodnych grup społecznych, narodowościowych i religijnych. To również umiejętność dostosowania się i efektywnego funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo. To również rozwój wrażliwości kulturowej, szacunek dla człowieka, brak uprzedzeń, brak stereotypów, a także pojawiła się taka narracja, że jest to duchowy i materialny dorobek społeczeństwa. Jeśli chodzi o tą kategorię związaną z uzasadnianiem potrzeby wiedzy kulturowej, to personel pielęgniarski uważa, że wiedza taka umożliwia sprawowanie holistycznej i zróżnicowanej kulturowo opieki nad pacjentem, umożliwia szacunek, takt, otwartość, odpowiednie zachowanie, umożliwia rozwój empatii wobec pacjentów pochodzących z kulturowo zróżnicowanego świata, którzy mają różne postawy wobec choroby, zdrowia i śmierci. Wiedza kulturowa umożliwia również uczenie się, poszerzenie perspektywy na osoby pochodzące z kulturowo zróżnicowanego świata. I przejdę teraz do, jest to wiedza, która niweluje stereotypy, zmniejsza bariery komunikacyjne, jest wartością samą w sobie, pozwala na zrozumienie osób pochodzących z kulturowo zróżnicowanego świata, zmniejszając niepewność, frustrację, a także zmniejsza dylematy etyczne opieki uwarunkowanej kulturowo. Przejdę teraz do wniosku. Przedstawione przypadki mają charakter autoteliczny. Są interesujące same w sobie ze względu na aspekt poznawczy, jak i praktyczny. Przedstawione przypadki ukazują szerszy kontekst znaczenia kompetencji kulturowych i międzykulturowych personelu pielęgniarskiego w opiece zróżnicowanej kulturowo. Mimo bardzo wielu badań nadal istnieje potrzeba badania poziomu kompetencji kulturowych i międzykulturowych personelu pielęgniarskiego, głównie standaryzowanymi narzędziami, i istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na międzykulturowe przygotowanie nauczycieli realizujących zajęcia na kierunkach pielęgniarskich. Dziękuję za uwagę. Thank you so much for your presentation. Дуже дякуємо за вашу доповідь. I hope all enjoyed this wonderful information. Я щиро надіюся, що всі отримали задоволення від такої цікавої інформації. Dziękujemy Pani Anno za taką interesującą prezentację i przypominamy, że pytania można zadawać w czacie YouTube. Нагадуємо всім учасникам конференції, будь ласка, якщо вас цікавлять певні доповіді, якщо у вас є запитання, не соромтесь, задавайте запитання в чаті YouTube каналу. All participants, don't shy. Feel free to contact in our chat in YouTube channel and ask those questions of speakers which are really interesting for you. А зараз дозвольте, будь ласка, запросити до слова нашого наступного доповідача. Запрошуємо ласкаво Оленку Білаш, професора факультету освіти університету Альберти, Канада, із доповіддю зменшення стигматизації ВІЛ серед молоді в Уганді. We were happy to ask Olenka Bilash to have a participation in our conference tonight. Pani Olenka Bilash is professor of Faculty of Education, University of Alberta, Edmonton, Canada. She has tonight for us presentation Reducing the Stigma of HIV among Youth in Uganda. A teraz zapraszamy do słowa pani Olenki Bilash, profesora Wydziału Edukacji Uniwersytetu Alberty w Edmontonie, Kanada. Temat prezentacji: redukcja piętna HIV wśród młodzieży w Ugandzie. Ласкаво просимо, пані Оленко. Thank you. Next slide, please. Well, I am the presenter of this research study today. I am only one member of an interdisciplinary health team. And also this is a study that is in progress. Next. We situate our study within the area of social justice and view it through the lens of health equity. Next. Stigma refers to the attitudes and beliefs that lead people to reject, avoid, or fear those they perceive as being different. Next.
The research identifies 5 types of stigma: enacted, internalized, anticipated, courtesy, and perceived. Next, the 4-year study takes place in a community that has suffered the loss of intergenerational transfer of cultural knowledge due to a 25-year civil war. The HIV prevalence among 15 to 24-year-olds is 8.9%, while the national average is 7.3%. In Omoro district, there is a slightly higher pregnancy rate among young people, 28% among 10 to 18-year-olds, compared to the national rate of 25%. And HIV prevalence among young pregnant mothers who were tested at their first antenatal visit was 8.9% in the district, compared to 7.6% for pregnant mothers nationally. Next, children and adolescents growing up with HIV infection experience various forms of stigma. HIV-related stigma continues to negatively impact HIV prevention, care, and treatment. It has been reported that HIV-related stigma has been associated with reduced uptake of voluntary counseling and testing, reduced likelihood of HIV status disclosure, and a significant barrier to antiretroviral therapy medication adherence, contributing to high rates of HIV mortality, especially in sub-Saharan Africa. Tesfaye et al. Claim that HIV-related stigma has killed more people than the virus itself. Additionally, HIV stigma contributes to mental health issues in children and adolescents, such as anxiety and depression, and may lead to suicidal ideation and school dropout as a result of bullying and discrimination encountered in school from peers and teachers. Despite the importance of addressing HIV-related stigma and resulting stigmatization, the research suggests that there are still many problems and very limited interventions. Next, this study addresses the need of children and adolescents who face not only the burden of physical sickness due to the virus, but also psychosocial distress due to stigma and discrimination. Next. This arts-based HIV stigma intervention study will be delivered through 3 interrelated activities with 2 hours of interactive activities per week. First are transformative educational activities. These are based on Dewey's educational approach by grounding educational activities in the daily experiences of young people, where the stigmatizing experiences and practices take place. The first hour of the weekly session includes learners in problem-based activities initiated with pictures from an HIV stigma toolkit that were created, implemented, and evaluated in sub-Saharan Africa. The toolkit addresses drivers, facilitators, and manifestations of stigma as a means of articulating a problem. Learning through doing will be emphasized through role play, discussion, and issue analysis. Next slide. The second intervention is an arts-based activity. These activities are influenced by Eisner's view that arts-informed research entertains, educates, and acknowledges individuals as knowledge makers. The key advantage of using art is to access ways to perceive and interpret the world that would otherwise go unknown. During the second hour of the weekly session, a focus on addressing the problem and finding solutions and encouraging actions will be accomplished by learning traditional Ugandan songs, dance, told and acted stories, proverbs, and sayings that incorporate empowering messages and moral teachings and connected with respect for the relationship between oneself
and one's community, peers, and authority, and responsibility for others. In grounding the intervention in local culture, that which was lost during the 25-year Civil War, this knowledge will reinforce the transformational learning needed to change social and cultural norms and directly address each type of the stigma: enacted, internalized, anticipated, courtesy, and perceived. Connecting the problem construction in the first hour with problem-solving skills in the second hour is an approach that draws from the work of Paulo Freire. Students will be invited to write stories, create music lyrics, or draw pictures of experiences with HIV stigma, and then invited to share their creations during the intervention period. The filming of elders and recording their stories are knowledge preservation activities that promote intergenerational inclusion. The third intervention is participatory theater. After 5 weeks of the arts-based HIV stigma intervention, a participatory theater intervention will occur over a 3-week period. Next slide, please. The study has 3 main objectives. First, to assess the magnitude of change in measures of stigma, HIV knowledge, and fear of transmission and disease among young people who are HIV positive and HIV affected and who receive the arts-based intervention. Second is to assess the intervention effect on linkage to care, initiation of ART, adherence to the ART, and viral suppression among HIV positive young people. And the third is to evaluate how and under what circumstances the intervention had an effect. Next slide, please. We are following 5 major methods. First of all, a needs assessment consisting of formative interviews with students, teachers, and elders to further inform the intervention and provide data for study objectives. Second, a capacity building set of workshops for elders and members of participating schools to build capacity to facilitate transformative educational workshops with students in the classroom. Third, to create clusters of government-funded schools to reach an N equals 1,800 students to participate in the study. Fourth are interventions of various durations, including 24 weeks, 16 weeks, and 8 weeks. And finally, an ongoing process evaluation, which will occur to evaluate the development, implementation, and effects of the interviews of the intervention through continuing interviews. Next slide, please. The study was designed by a team of North American researchers from 5 universities, but in a partnership with the district health officer, the district education officer, the AIDS support organization TASO, the local elders association, as well as nurses at the level of 1, 2, and 3 nursing stations who play an important role in supporting these teens in HIV and HIV positive education. Other stakeholders include school authorities, principals, teachers, parents, and students. Clearly, this is a study of how to change an ecosystem. The research results will be shared when available in the future. Next slide, please. Thank you. Dziękuję bardzo. Дуже дякую. And next slide for the references. Dear Olenka, thank you so much for presentation. Due to your speech, we already got some questions. Can you be with us? Thank you. So, ми подякували шановній Оленці Білаш за прекрасну презентацію. І саме зараз час відведемо маємо кілька вільних хвилин для того, аби озвучити запитання, котрі ви написали в чаті YouTube каналу. So, dear Olenka, we have here a question. How it is with number of nurses in Canada? Is the number more or less the same, including increase of male nurses, or was it growing in recent years? Please.
Thank you for that question. Actually, I think Dr. Elizabeth will be a better person to respond to that question. My study at the moment is the one I've presented is focusing on research in Uganda. Sure. Dear Elizabeth, are you here? While we're waiting for Elizabeth, please, Igor, can you translate this question to our Polish friends? Tak, mamy pytanie do naszych kanadzkich gości. Chodzi o tym, jak zmieniła się ilość pielęgniarek w ostatnich latach w Kanadzie, zwłaszcza zwracając uwagę na to, że zwiększyła się ilość pielęgniarek mężczyzn. I teraz czekamy na odpowiedź od pani Elizabeth. So what is it? Do you want to know the number of nurses in Canada? Yes, it's us. This question is about did the number of nurses change in Canada? Maybe with the increasement of male nurses, it's growing, it's decreasing. Your opinion about that? Thank you. Happy to see you again. It's pretty well staying the same. So growth rate has been sitting around 1% for the last few years. So we have about 450,000 registered nurses across Canada. The number of males is very tiny. So the males coming into nursing has not increased the number of nurses. Male nurses in Canada by percentage are about 6 to 8% of the entire nursing body. What we're seeing is every year in a cohort of about 45 students, there will be around 6 who are male, but that is an increase from 10-15 years ago when you might not see any at all. I hope that answers the question. Дуже дякуємо. Thank you, Elizabeth, for your answer. Відповідаємо на відповідь нашим колегам, котрі запитують дане запитання. Так, звичайно, ця кількість може змінюватися в залежності від того, чи є попит на професію. На даний час зростає, тому що ця професія є престижною, вона є хорошо оплачуваною, тому дуже престижно і гарно працювати, коли тебе цінують. Україна рухається в цьому ж напрямку. Дякуємо, пані Елізабет, за таку гарну відповідь. Elizabeth, thank you so much for your answer. Also, we have another question, but now we have translation into Polish. Pani Elizabeth powiedziała, że ilość pielęgniarek w Kanadzie nie zmieniła się w związku z tym, że stało więcej mężczyzn i w ogóle pani Elizabeth nie uważa, że ich jest tak aż dużo, w ogóle około 450 000 pielęgniarek. Маємо знову ж таки питання до наших канадійських колег. Надіємося, що вони зараз нас чують. Пані Оленка, пані Elizabeth. Now we have question same direction to our Canadian friends, dear Olenka, dear Elizabeth. Next question. Отож, питання. Чи включено до навчальних програм медичних сестер у коледжах Польщі і Канади предмет чи теми культурні та міжкультурні комунікації? Якщо так, то скільки часу для цього приділяють? Бачите, питання не тільки до Канади, а ще й наших польських колег. Question is next. Is subject cultural and intercultural communications is included to curriculum of study process to nurses in colleges in Poland, in Canada? And if yes, just tell how many credits is taken for learning this subject, for studying this subject. Mamy pytanie od naszych ukraińskich kolegów, w których chodzi o tym, czy są, i to pytanie i do kanadzkich kolegów, i też do polskich, czy są w nauczalnych planach dla pielęgniarek kurs komunikacja kulturowa, a międzykulturowa lub jakiś podobny i ile są kredytów, kiedy są? Шановні колеги, чекаємо на вашу відповідь. Якщо ви тут є, dear colleagues, we are waiting for your answer if you are here with us and if you understood our question. Elizabeth, happy to see you again. Yes, in our faculty, our students do a course in communication in first year, which is worth 3 credits, and that of course includes intercultural communication.
That would be the same for most universities across Canada. Пані Елізабет відповідає, що в Канаді є такий предмет культурні та міжкультурні комунікації, який передбачає 3 кредити на вивчення цієї дисципліни. Загалом це 90 годин. У всій Канаді спостерігається така ж тенденція. Можливо, у нас є польські колеги? Więc odpowiedź pani Elizabeth taka, że są takie kursy i one są nie tylko w ich kolegom, a w całej Kanadzie i wynosi ona 3 kredyty. Kiedy pani Anna Jeznach jeszcze jest z nami, to może pani nam odpowie, czy są takie kursy w Polsce. W Polsce w oficjalnym systemie kształcenia można zadbać o kompetencje kulturowe i międzykulturowe pielęgniarek na studiach 1. stopnia w trakcie realizacji przedmiotów społeczno-humanistycznych, więc są takie narzędzia, nauczyciele mają takie możliwości. Natomiast od 2019 roku ministerialny standard kształcenia zakłada, że istnieje w formalnej edukacji pielęgniarskiej przedmiot pielęgniarstwo wielokulturowe i to jest przedmiot obligatoryjny, obowiązkowy na studiach 2. stopnia. Oczywiście są też programy unijne, w ramach których pielęgniarki, również też położne, mają możliwość kształcenia kompetencji kulturowych. Na naszej uczelni taki program był realizowany, ale akurat dla pań położnych, ten unijny. Rozumiem, dziękuję bardzo. Відповідаючи на запитання нашого українського учасника конференції, пані Анна сказала, що, власне, той курс, про який ви питаєте, культурна міжкультурна взаємодія, є на бакалаврському рівні, але це вибіркова дисципліна. Водночас в них є обов'язкова дисципліна, яка називається багатокультурне медсестринство, якщо перекладати дослівно, так? І оцей вже курс є обов'язковим, а той, про який ви питаєте, є вибірковим. Також, як наскрізні, включені деякі компетенції в інші медсестринські навчальні дисципліни, так, які передбачають, власне, опанування цих компетенцій культурної і міжкультурної взаємодії. In Polish, in Poland, there is a tendency that intercultural conversation isn't normative kind of disciplines, it's elective. But for normative kind of disciplines, there is polycultural nursing, which is studied all over the Poland. Це була відповідь наших польських колег. Ми переходимо далі. Було запитання на чат-сторінці нашого YouTube-каналу. It was a question in the YouTube channel. Будь ласка, чи буде ссылка на презентації сьогоднішнього дня? Would it be possible to have presentations of today's meeting? Так, звичайно, вона є, вона є активна, вона знаходиться на сторінці YouTube-каналу нашої конференції сьогоднішньої. В чаті, вона знаходиться в чаті. For sure, you can find a destination of all presentations. The link is in the chat of today's YouTube translation of our conference. Przypominamy jeszcze raz wszystkim uczestnikom, że wszystkie prezentacje wytłumaczone w 3 językach są przywiązane w czacie YouTube. А зараз дозвольте перейти далі до робочого плану нашої конференції. Let us continue our planned working timetable. І саме зараз ми хотіли б запросити до слова Агнєшку Харжан-Родак, викладача кафедри інтегрованого медсестринського догляду факультету наук про здоров'я Люблінський медичний університет, Польща, із доповіддю «Синдром втоми від співчуття під час пандемії COVID-19». Let us invite Agnieszka Harjan-Rodak, Department of Integrated Nursing, Faculty of Health Sciences, Lublin Medical University, Lublin, Poland, with thesis Comparison Fatigue Syndrome during the COVID-19 pandemic. A teraz zapraszamy do prezentacji pani Agnieszkę Chrzan-Rodak, wykładowcę Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska. Temat: syndrom zmęczenia od współczucia w czasie pandemii COVID-19. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Czy słychać mnie dobrze i widać moją prezentację? Widzimy i słyszymy Pani. Świetnie.
Nazywam się Agnieszka Chrzan-Rodak i reprezentuję Uniwersytet Medyczny w Lublinie i wraz z zespołem chciałabym pokrótce opowiedzieć na temat zespołu zmęczenia współczuciem w czasach pandemii COVID-19. Celem naszej pracy była analiza dotycząca występowania objawów oraz metod zapobiegania zmęczenia współczuciem wśród personelu pielęgniarskiego podczas pandemii COVID-19. W tym celu przejrzeliśmy dwie bazy danych, PubMed i Google Scholar, w dwóch ostatnich latach, czyli 2019-2021. Jeśli chodzi o pojęcie zmęczenia współczuciem, to pierwszym badaczem, który się nim zajmował, był Charles Figley. I to pojęcie powstało w 1992 roku. W kontekście opieki zdrowotnej zostało ono użyte przez Joysona, który chciał wyjaśnić utratę zdolności pielęgnowania wśród pielęgniarek oddziałów ratunkowych. Pielęgniarki z oddziałów ratunkowych odczuwały wiele psychicznych, jak również somatycznych objawów, które wiązały się z obciążeniem pracą oraz złożoności potrzeb ich pacjentów, a odpowiedzi te nasilały się w czasie w wyniku skumulowanego stresu. Jeśli chodzi o pojęcie zmęczenia współczuciem, to możemy odnaleźć w literaturze, że jest ono definiowane jako postępujący, skumulowany wynik długotrwałego, ciągłego, intensywnego kontaktu z pacjentem i narażenia na wielowymiarowy stres, czyli pielęgniarka jest przeładowana emocjonalnie, przez co odczuwa dyskomfort współczucia, który przekracza poziom jej wytrzymałości. Zmęczenie współczuciem powstaje w wyniku stresu psychoemocjonalnego, może również się wiązać z syndromem PTSD, czyli stresu pourazowego, i pielęgniarki, które są bardziej empatyczne, bardziej współczujące i troskliwe, są bardziej narażone na zmęczenie współczuciem. Warto również rozróżnić pojęcie zmęczenia współczuciem od cierpienia moralnego, które pojawia się, gdy pielęgniarka zna właściwy kierunek działania moralnego czy etycznego, ale nie może działać zgodnie z nim ze względu na pewne ograniczenia instytucjonalne. Natomiast wypalenie zawodowe wiąże się z wyczerpaniem emocjonalnym i skutkami stresu zawodowego, czyli pielęgniarka jest narażona na nadmierne wymagania w miejscu pracy, na mobbing, złą atmosferę pracy, złą organizację, czy też brak odpowiedniego wynagrodzenia co do wykonywanej pracy. Jeśli chodzi o pielęgniarki, to podczas pandemii COVID-19 były bardzo obciążone, brakowało sprzętu, brakowało środków ochronnych, brakowało procedur. Były również narażone na cierpienie pacjentów oraz niepewność ich leczenia, jak również cierpienie rodzin. Szacuje się, że około 50% pielęgniarek doświadcza bądź doświadczyło zmęczenia współczuciem, które można rozumieć jako wpływ na opiekę, czyli obniżenie jej jakości, pogorszenie jej jakości, ale również koszt opieki, czyli tak jakby produkt uboczny tego współczucia. Jeśli chodzi o objawy, jakimi dotknięte są pielęgniarki zmęczone współczuciem i na co powinny być wyczulone, to przede wszystkim niezdolność do zachowania równowagi pomiędzy empatią a obiektywizmem. Może być to zarówno objaw, jak również przyczyna pojawienia się zmęczenia współczuciem. Pielęgniarki mogą być także niezadowolone z opieki nad pacjentem w stanie ciężkim, okazywać brak zainteresowania tymi pacjentami. U pielęgniarek może pojawić się skrócony czas reakcji w opiece nad pacjentem bądź trudność z koncentracją, co może narażać życie i zdrowie pacjentów. Pielęgniarka staje się mniej zainteresowana swoją pracą, zaczyna się chronicznie spóźniać do pracy, unikać pracy, odczuwa przepracowanie, mogą również się pojawiać zaburzenia odżywiania. Zidentyfikowaliśmy również szereg emocjonalnych zmian. Przede wszystkim było to zmniejszone poczucie osobistych osiągnięć i poczucie zmniejszonego celu, jak również zmniejszenie odczuwania pozytywnych emocji, jak radość czy szczęście. Pielęgniarki stawiały sobie wysokie oczekiwania wobec siebie, a jednocześnie charakteryzowały się niską samooceną. Były również apatyczne oraz miały wiele w sobie negatywnych emocji, jak gniew, obwinianie, drażliwość, lęk, bądź też wszystko to mogło prowadzić do depresji. Pielęgniarki odczuwały również różnego rodzaju objawy fizyczne,
które dotyczyły zmęczenia współczuciem. Było to chroniczne zmęczenie, wyczerpanie, częste bóle głowy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle w klatce piersiowej, tachykardia, zaburzenia snu, napięcia mięśni bądź bóle mięśniowe. Mamy szereg czynników chroniących, które mogą stanowić narzędzie przed zmęczeniem współczuciem pielęgniarek. Pielęgniarki te, które chcą mieć pewien bufor zmęczenia współczuciem, powinny prowadzić życie towarzyskie, ponieważ wsparcie ze strony rodziny i bliskich, jak również kolegów z pracy może być dla nich bardzo wartościowe i stanowić istotną rolę. Nieoceniana jest również profesjonalna pomoc, czyli pomoc psychologiczna. Ważne są również zdrowe nawyki w stylu życia, czyli odżywianie, ćwiczenia, jak również odpowiedni sen, które wzmacniają odporność immunologiczną pielęgniarek, poczucie własnej skuteczności, jak również zwiększają poczucie wsparcia z otoczenia. Ważne jest również, czy też mogłoby pomóc pielęgniarkom prowadzenie dziennika, jak również medytacja mindfulness. Medytacja mindfulness dotyczy zaangażowania się oraz ciekawości chwili, która zachęca do nieoceniającej postawy otwartości i akceptacji, tak aby kultywować ciszę i spokój. Zachęca do zwolnienia tempa naszej pracy i przyjrzenia się naszym wewnętrznym doświadczeniom, co pomaga nam również kształtować naszą własną self-care, zarówno psychiczną, jak również fizyczną. Jeśli chodzi o prowadzenie dziennika refleksyjnego, to polega na opisie zdarzeń dnia codziennego i odnotowanie swoich frustracji i przeżyć, jak również dostrzegania barier, które napotkaliśmy, oraz opisywanie pozytywnych zdarzeń, które są identyfikowane jako wspierające, ale również osoby, które stanowiły dla nas wsparcie w trudnych dla nas sytuacjach. Ważne są również działania ze strony pracodawców i powinni oni przejąć odpowiedzialność również za zdrowie i samopoczucie swoich pracowników. Mogą to zrobić poprzez takie narzędzia, jak wprowadzenie doradztwa psychologicznego w miejscu pracy, stworzenie specjalistycznych grup wsparcia w miejscu pracy bądź też poza miejscem pracy. Ważne, żeby były również grupy wsparcia w oparciu o psychologa, czyli tą specjalistyczną pomoc. Interwencja w żałobie, czyli tutaj jeśli jakaś pielęgniarka nie potrafi sobie poradzić ze śmiercią pacjenta, to również ta psychologiczna pomoc powinna być jej zapewniona. Może również pomóc terapia sztuką, czyli pielęgniarka za pomocą wyrazu artystycznego może dać upust swoim emocjom, jak również ważnym narzędziem jest debriefing. Debriefing jest to interwencja bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu, która ma na celu złagodzenie długotrwałego cierpienia. Koncepcja ta opiera się na przekonaniu, że grupa, która rekonstruuje traumatyczne bądź stresujące wydarzenie, może pomóc uczestnikom tego zdarzenia właśnie w poradzeniu sobie z jego skutkami. Debriefing polega na rozczłonkowaniu tego wydarzenia, omówieniu, co wydarzyło się złego, co wydarzyło się dobrego oraz co mogliśmy zrobić inaczej w tej sytuacji. Pozwala to zarówno na poradzenie sobie obecnie z tą sytuacją, ale wyciągnięcie również wniosków na przyszłość. Podsumowując, pandemia koronawirusa wywołała wiele negatywnych skutków dla zdrowia zarówno psychicznego, jak również fizycznego pracowników, dlatego pielęgniarki powinny być jeszcze bardziej wyczulone na pewne objawy, które mogą wskazywać na zmęczenie współczuciem, ale również zadbać o stosowanie tych narzędzi, które pomogą im uniknąć tego zmęczenia współczuciem. Ważne są również działania ze strony pracodawców, którzy powinni zapewnić odpowiednie środki zapobiegające temu syndromowi. Bardzo dziękuję za uwagę i tutaj literatura, w oparciu o którą przygotowaliśmy prezentację. Dziękuję. Пані Агнешка, дуже дякуємо вам за вашу доповідь. Thank you so much for your greatest presentation. Thank you. Dziękujemy Pani Agnieszko za taką aktualną prezentację. Dziękuję.
А зараз дозвольте перейти далі по плану нашої конференції. Отож, до слова запрошується Мері Асіріфі, доцент кафедри з основ медсестринства, медсестринський факультет, університет MacEwan, Канада, із доповіддю «Роздуми про теорію змін та спільні дії на основі спільноти». Let us invite us right now for thesis presentation, Mary Asirifi, nurse in MacEwan University, Edmonton, Canada, with the presentation Community-Based Participatory Action Research. Please. A teraz według naszego programu zapraszamy do słowa pani Mary Asirifi, doktora filozofii w pielęgniarstwie, profesora nadzwyczajnego pielęgniarstwa Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu MacEwan, Kanada. Temat: refleksje na temat teorii zmiany i działań wspólnych opartych na społeczności. Good afternoon, everyone. My name is Mary. First of Alberta, Canada. I'm sorry my video is not working. You can see me. This presentation is actually on reflections on change theory and community-based participatory action research, congruent, similar or different. And this is part of my PhD thesis project. And as noted on the slide, my supervisory committee members and the collaborative research team in Ghana played a key role, and we worked collaboratively towards the success of this project. Next slide, please. Thank you. So community-based participatory action research involves working collaboratively with participants through an iterative process of cycles of observation, reflection, and action. So the basic routines of community-based participatory action research are looking, thinking, and acting. These processes happen in a spiral manner and can mean working backwards through routines, repeating processes, revising procedures, rethinking interpretations, and sometimes making radical changes in directions. These iterative processes of cycles were used in the community-based participatory action research project conducted in Ghana to engage stakeholders in ascertaining the strengths and weaknesses of clinical education in the undergraduate program of nursing in Ghana and offer strategies to enhance clinical teaching effectiveness that will meet or surpass national standards and are feasible within current and potential resources. So when looking at change, change is integral of action research. So whilst Cotter's 8-step theory of organizational change guided this CBR project, it was observed that integration of elements of various changes or change theories are happening. It's happened usually subconsciously as the research progressed. So therefore, these reflective questions arose as the study was going on. And these questions are theories of, some theories of change more congruent with principles of action research than others. This congruence depends on which type of action research and which change theories are compared. So this presentation is an attempt to grapple with the above questions that emerged in the community-based project. Next slide, please. Yeah, so back again, I think I skipped this slide, but I'm going back again to it. So explaining community-based action research projects in Ghana. So this study was conducted in Ghana. So as I explained previously, it's basic routines. It involves basic routines of looking, thinking, and acting. So this spiral process that we see on the slide actually guided my study in Ghana, which was focused on
assessing the strengths and weaknesses of clinical education in Ghana, and then offering strategies to enhance the clinical teaching effectiveness to meet or surpass the national standards and are feasible within the current and potential resources. Next slide, please. Thank you. So why is the community-based participatory action research important? So it helped with identification of issues and needs of clinical teaching, and it's also helped with collaborative decision-making and partnership in developing new strategies to strengthen clinical teaching in Ghana. It also increased the researchers' understanding of application of change theory, which is a focus of the presentation today. And it also promoted the researchers' leadership development. It's also increased building of collaborative research team capacity, and then capacity in clinical teaching. And it's also promoted collaborative engagement of stakeholders in the community-based action research process. Next slide, please. So let's look at the relationship of action research to change. So as noted earlier, the resultant of action research is change. So as looking at the historical roots of action research, it originated from the works of Kurt Lewin in the 1940s, as well as experiences of Paulo Freire and Bell Hooks. So Kurt Lewin, a German-American psychologist, started action research as a means to solve social problems such as social inequalities, exploitation, and establishment of democracy for social change. Paulo Freire was a Brazilian philosopher whose works are entrenched in emancipatory pedagogy, issues of power and conflict. Freire believed that the community owns knowledge and can create knowledge through experience. And Bell Hooks is a feminist and a social activist whose works are rooted in race and gender issues that result in oppression. She focused on the concept of intersectionality with the perception that gender, class, and race are interrelated. Bell Hooks believes that communities are capable of solving issues within them, and in addition focuses on power structures in classroom and educational settings. These three historical important scholars share views related to promoting collective problem solving by the community and addressing issues of inequality and advocating all-inclusive decision-making for social change. So the subsequent slides will shed light on the congruencies, similarities, or differences of change theories in relation to community-based participatory action research. Next slide, please. So let's look at Lewin's three-step change theory. Lewin, the pioneer of action research and change theory, believed that the drive to effect change is related to action. So the three steps involved in Lewin's change model include unfreezing, movement, and refreezing. Lewin's three-step change theory also aligns with community-based action research projects. However, the Lewin's change theory holds that the proposed change should be communicated to respected and powerful leaders to support the change. On the other hand, Lewin's theory did not mention that the leader should lead the change. Therefore, this theory was incongruent with the community-based participatory action research conducted in Ghana. Next slide, please. Okay, so Lipin's change theory is similar to the Nelson process and consists of 7 phases.
This theory is also focused on an individual change as opposed to a participatory or community-oriented process. So the change agent has more directive role than that of the facilitator role in different forms of action research. So this theory was also not congruent, was incongruent with the community-based action research project in Ghana. Next slide, please. So the next theory that we looked at was Prochaska and the Demenketis change theory. So Prochaska and Demenketis change theory focuses on individual behavioral change and envisions a spiral model of 4 stages that individuals pass through when change occurs. So these changes include pre-contemplation, contemplating, preparation, and maintenance. So this theory is also focused on individual change and is incongruent with the community-based participatory action research. Next slide, please. So looking at social change theory, this theory was first developed by Bandura in 1986. It was formerly known as social learning theory in the 1960s. These theories emanated from operant theory, which holds that individuals react as a result of the consequences or rewards of their behavior. So social cognitive theory holds that learning occurs through direct experiences, human dialogue, interactions, and observation. So the constructs underlying the principles of social cognitive theory include reciprocal determination, behavioral capacity, observational learning, reinforcement, expectations, and self-efficacy. So this theory focused on individual change rather than societal or organizational change theory, which is incongruent with community-based participatory action research. On the other hand, it provides guidance for the individual level capacity building component of the community-based participatory action research project. Next slide, please. So let's look at the theory of reason action and planned behavior. So similar to social cognitive theory, the theory of reason action and planned behavior, which was developed in 1980s by Martin Fishbein and Isaac Agents, it holds that the exhibition of an individual's behavior is dependent on the intentions of that individual. So Lamont explains the 6 constructs that underline an individual's control of behavior, which include attitude, behavioral intention, subjective norms, social norms, perceived power, and perceived behavioral control. So as in social cognitive theory and the theory of reasoned action and planned behavior, it provides guidance for engagement in capacity building, but little guidance for social and organizational theory. Therefore, this theory is also incongruent with the community-based participatory action research. Next slide, please. Yeah, so Cotta's 8 steps organizational change theory is more recent than the aforementioned theories, and it's in ways of building them, and it also have ways of building the other theories in this particular theory, which is the Cotta's organizational theory. So it has 8 steps, which involves creating a sense of urgency, building a guiding coalition, bringing people together with power to lead and support collaborative research, forming a strategic vision, communicating the vision through sharing and the vision and strategies with the people who are willing to reflect, enabling action by removing barriers that threaten the accomplishment of the vision by empowering the people through training, and also informing
provide information for the change. And the sixth step is generating short-term achievements and sustaining accelerations through developing structures and policies to sustain the change, and also instituting the change. That is the last step. So each of the quarter steps are explained in details in the slide that will be coming up in my diagram that we have that we put up throughout the study. It's a diagram that illustrates the steps throughout the study. We will show it in the other slides as it comes up. So a key aspect of Cortes change theory is that the leaders and the community must agree with the change, and that a number of the leaders who have the capacity and power need to be selected to form a team to lead and support the change. So in this community-based participatory action research, we had collaborative research team which comprised of 4 nursing faculty members who were identified as the leaders who have the capacity to lead and support the implementation of the strategic vision of the collaborative of the community-based participatory research project. Therefore, a decision was made to integrate the Cortes theory of change as part of the conceptual framework of the study. Next slide, please. So one of the goals of this study was to have all participants voice heard in discussion and also work together in identifying problems, addressing conflicts, and visioning the future as they engage in exploration of clinical teaching and learning possibilities and in nursing education in Ghana. Therefore, critical social theory was used as the theoretical underpinning of this study. And it also allowed for facilitating collaborative engagement of all the stakeholders of nursing education in mutual, reflective discourse and decision-making to enhance clinical teaching in Ghana. And it also enhanced the use of critical theory. It also enhanced this critical social theory also enhanced promotion of student-centered care as well. And by integrating this critical social theory, it's going to go a long way to be a powerful tool in promoting nursing education in Ghana. However, it needs to occur with sensitivity to potential resistance and consequences. Next slide, please. So this diagram, as I indicated earlier, this diagram illustrates the spiral or cyclical routines of action research, which involves looking, thinking, and action. This also involves the 4 cycles of community-based participatory action research process in relation to Cortes' 8 steps of organizational change. So looking at the diagram, the 4 steps were achieved during the community-based action research project in Ghana, but the 5th to the 8th steps will be achieved in the implementation phase by the collaborative research team in Ghana. So in conclusion, the goal of, sorry, please, the next slide, please. Okay, so in conclusion, the goal of an educational program is to continuously improve the quality of education. The philosophical and methodological approaches embedded in this community-based participatory research was focused on facilitating change through collaboration with stakeholders and policymakers of nursing education in Ghana to identify challenges in clinical nursing education and develop a strategic vision for more effective clinical nursing education in Ghana. The implementation of the strategic vision developed from this research would contribute to improvement in the quality of nursing education and lead to higher student, faculty, and clinical teaching satisfaction, as well as the preparation of more confident and competent nurses. So as the research progressed, understanding change at the individual,
organizational and community as well as societal level became evident. So congruence of the change theory depends on the approach used in the community-based participative action research projects. So both the Lewins and Cortez theory, change theory foster collective decision-making or a collective approach to change. However, they differ slightly in terms of the change agent's approach to the change process. So Levin's 3 steps of change theory focuses on channeling the newly developed collective ideas through leaders who support and could influence the change making. Therefore, Cortez organizational change theory, on the other hand, places emphasis on collaborative capacity building as well as using leaders who have the power to influence policy as change agents who will lead the change process. So Cortez organizational change theory was therefore used as this CBPR project because the collaborative research team members are identified as the change agents who would lead the implementation of the proposed collaborative vision and strategies to enhance effectiveness of the clinical teaching education in Ghana. Thank you very much. Next slide. Thank you so much, Mary, for your presentation. Дуже дякую доповідачу за доповідь. Dziękujemy bardzo pani Mary za taką dobrą prezentację. Let us remind to all participants, use your 10 minutes for presentation. Don't take over 10 minutes, please. Будьте ласкаві, доповідачі, дотримуйтесь регламенту 10 хвилин на доповідь. Let us invite new person to our speech. Давайте запросимо нашого нового учасника до доповіді. Саме зараз маємо честь запросити Оксану Багаткіну, голову циклової комісії професійно орієнтованих дисциплін хірургічного акушерського профілю Україна із доповіддю міждисциплінарна інтеграція як мета та засіб у професійній підготовці з акушерства та гінекології студентів медичних фахових коледжів. Let us invite to tonight's speech Oksana Bahatkina, Director, Commission for the Professional Orientation of the Surgical and Obstetrical Disciplines, Ukraine, with speech Interdisciplinary Integration as a Goal and a Remedy in the Professional Training of the Obstetrics and Gynecology Students at Professional Medical College. Przypominamy Państwu, że jedna prezentacja wynosi czas do 10 minut i zapraszamy Pani Oksanę Bahatkiną, nauczyciela metodologa, przewodniczącego Komisji Cyklicznej Dyscyplin Ukierunkowanych Zawodowo o profilu chirurgicznym i położniczym Zawodowego Collegium Medycznego w Kirowogradzie. Temat: integracja interdyscyplinarna jako cel i środek doskonalenia zawodowego w zakresie położnictwa i ginekologii studentów na медичних uczelni zawodowych. Proszę Pani Оксано. Вітаємо вас із Кіровоградщини, центру України. Я викладач Кіровоградського медичного фахового коледжу імені Єфрема Йосиповича Мухіна. Наш навчальний заклад має славетну історію. В 1788 році на базі Єлисаветградського шпиталю було засновано медико-хірургічну школу. Єфрем Йосипович Мухін, видатний хірург, був випускником цієї школи і був одним із вчителів Миколи Івановича Пирогова. Відродження навчального закладу відбулося у жовтні 1928 року. З того часу наш навчальний заклад готує медичних сестер, фельдшерів, акушерок. Працюючи викладачем клінічних дисциплін акушерства та гінекології, намагаюся донести студентам, що людський організм – це єдина функціональна система. Тому кожне захворювання потрібно розглядати комплексно, використовуючи знання з різних дисциплін. Тому, на мою думку, саме міждисциплінарна інтеграція є одним із дієвих навчальних методів у підготовці студентів. Сьогодні формується новий тип суспільного устрою – інформаційне суспільство, де інтеграція знань стає необхідною умовою для оволодіння та ефективного використання нової інформації – навчальної, професійної, наукової. Питання організації навчального процесу у зв'язку із суттєвим зменшенням аудиторних годин, обмеженням доступу до клінічних баз та дотримання правил пацієнта потребує перегляду та вдосконалення форм і методів навчання.
Для підвищення мотивації та зацікавленості студентів до вивчення клінічних дисциплін згідно нової дидактичної концепції освітнього процесу у фаховій передвищій освіті доцільно використовувати потенціал міждисциплінарної інтеграції. Дисципліна акушерство інтегрується із природничо-науковими дисциплінами та дисциплінами професійної та практичної підготовки. Для прикладу, в темі захворювання, що пов'язані з вагітністю, висвітлюються деякі питання ранніх гестозів другої половини вагітності, впливу гестозу на плід, реабілітацію жінок, які перенесли тяжкі форми пізнього гестозу, потребують інтеграції знань з анатомією, фізіологією, загальним доглядом, фармакологією, патоморфологією, патофізіологією, терапії, реанімації. Для реалізації компетентнісного підходу і створення міждисциплінарних зв'язків використовуються інформаційно-комунікаційні технології, технології проблемного навчання, проєктні технології, клінічні задачі міждисциплінарного змісту і симуляційне навчання. Розглянемо, як можна реалізувати компетентний підхід за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Перехід на дистанційне та змішане навчання підштовхнув викладачів до використання саме цих технологій. Дані технології використовуються з метою візуалізації матеріалу, де можна демонструвати особливості будови, наприклад, тазу, використовувати доступні джерела, унаочнювати матеріал, створення інтерактивних завдань з використанням, наприклад, дошки Jamboard, де студенти можуть підбирати правильні відповіді і опрацьовувати матеріал. Приклади роботи акушерок із медичними інформаційними системами лікувальних закладів, де вони використовують знання із медичної інформатики. Працюючи акушеркою, ведуть електронні медичні картки пацієнтів, вносять дані медичних досліджень, обстежень, отримання і виконання лікарських призначень, видачу направлень, довідок тощо. Для контролю та корекції поточних знань використовуються онлайн-тестові редактори, які дозволяють наочно побачити помилки студентів та провести їхню корекцію. Наступна технологія, що використовується, це міждисциплінарні зв'язки, технологія проблемного навчання. Формулюється проблема, задача клінічного характеру, для розв'язку якої студенту потрібно використовувати знання з різних дисциплін, що дозволяє застосувати знання на практиці, як того вимагає компетентнісний підхід. Для реалізації компетентнісного підходу використовуються і клінічні задачі, в яких вказані скарги пацієнтів, загальне обстеження, наведені результати лабораторних і інструментальних досліджень. Прикладом є дана клінічна задача, яку ви можете побачити на слайді. Читаючи умову задачі, ретельно розбираємо кожний симптом і виявляємо клінічні ознаки, проводимо оцінку ступені тяжкості захворювання, що дає можливість прогнозу для даного пацієнта. Одним із практично орієнтованих методів навчання, заснованих на реалістичному моделюванні імітації клінічної ситуації, в якому безпосередньо використовується міждисциплінарна інтеграція, є симуляційне навчання. Безумовно, симуляційні технології в повній мірі не можуть замінити досвід, набутий біля ліжка хворого. Проте симуляційний тренінг надає безліч переваг. Відсутність ризику для пацієнта, необмежена кількість повторів для відпрацювання навичок, відпрацювання дій при критичних станах, що загрожують життю пацієнта. Ще одним із сучасних методів мотивації та зацікавленості студентів у вивченні професійно зорієнтованих дисциплін є метод проєктів. От приклад, студентські проєкти використовуються на позааудиторних заходах, які покликані мотивувати студентів
до поглибленого вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки на молодших курсах, показавши застосування цих знань під час вивчення клінічних дисциплін і в професійній діяльності. Як приклад, було проведено інтегроване засідання гуртків мікробіолог студентів першого курсу і акушерка студентів третього курсу. Тема засідання – торч-інфекції та їх вплив на вагітність та розвиток плоду. Студенти першого курсу підготували матеріали про збудників, їх морфологію, методи виявлення збудника, а студенти випускної групи, знаючи і вміючи застосовувати знання з мікробіології, показали на прикладах з акушерства та гінекології перебіг вагітності та вплив інфекцій на розвиток плоду. Отже, підводячи підсумок, можемо зазначити, необхідною складовою підготовки майбутнього фахового молодшого бакалавра з медсестринства є послідовність і системність у впровадженні міждисциплінарної інтеграції для вивчення клінічних дисциплін. Дякую за увагу. Щиро дякуємо вам за прекрасну доповідь. Thank you so much for wonderful speech. Dziękujemy bardzo Pani Oksanie za taką dobrą prezentację. А саме зараз дозвольте перейти далі і запросити до слова головного доповідача Крісті Раймонд, декана медсестринського факультету, професора кафедри системи охорони здоров'я та сталого розвитку університету MacEwan, Едмонтон, Канада. Із доповіді розвиток медсестринської освіти через розуміння, як ми ростемо разом. And now let us invite to speech our keynote speaker. Today we are honored to welcome you, Christie Raymond, Dean and Professor, Faculty of Nursing, MacEwan University, Edmonton, Canada, with speech Advancing Nursing Education through Understanding. How do we grow together? Сьогодні дозвольте сказати кілька слів про пані Крісті. Власне, доктор Крісті Реймонд, декан факультету медсестринської справи, професор. Доктор Крісті Реймонд є досвідченим педагогом, науковцем та адміністратором, яка понад 20 років пропрацювала в різних галузях медсестринської вищої освіти. Крісті має багаторічний досвід викладання медсестринської справи у бакалавраті, аспірантурі та в програмах підвищення в кваліфікації, наукового керівництва аспірантів та кураторства великої кількості педагогів протягом своєї кар'єри. Будучи винятково зацікавленою у підвищенні кваліфікації педагогів медсестринської справи, Крісті неодноразово була однією з головних лекторів в цьому напрямку та співавтором у виданні основоположних підручників з медсестринської справи, затверджених місцевими органами охорони здоров'я. Dr. Christie Raymond is an experienced educator, researcher, and administrator, having worked in various areas of nursing post-secondary education for over 20 years. Christie has taught extensively in continuing baccalaureate and graduate nursing education, supervised graduate students, and mentored numerous educators over the career. With a special interest in the development of nurse educator capabilities, Christie has derived various keynote addresses, co-published Fundamentals of Nursing textbook utilized by local health authorities, and offered various faculty development sessions related to her areas of experience. Teraz do słowa zapraszamy naszego głównego mówcę, pani Christie Raymond, dziekana i profesora Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu MacEwan, Edmonton, Kanada, z tematem rozwój edukacji pielęgniarskiej poprzez zrozumienie. Jak możemy się razem zrozumieć? Z zezwolenia Państwa kilku słów o pani Christie. Dr Christie Raymond jest doświadczonym pedagogiem, badaczem i administratorem, który od ponad 20 lat pracuje w różnych obszarach pielęgniarstwa szkolnictwa wyższego. Christie ma wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowego kształcenia pielęgniarskiego. W opiece naukowej doktorantów była mentorem wielu pedagogów w swojej karierze. Będąc szczegółowo zainteresowana rozwojem umiejętności nauczania edukatorów pielęgniarskich, Christie wielokrotnie była jednym z głównych mówców i współautorem podstawowych podręczników pielęgniarskich zatwierdzonych przez lokalne władze zdrowotne. Christie była również inicjatorką serii zaawansowanych szkoleń kadry dydaktycznej związanych z jej obszarami specjalizacji. Dear Dr. Christie, you're welcome. Can everyone see my screen? Yes.
Great. Thank you so much. To the distinguished committee, thank you for having me here today. It's an honor to come and speak with you. As they've introduced, I'm Christie Raymond, the Dean and Professor in the Faculty of Nursing at MacEwan University. I have a long history at MacEwan, starting my first position back in 1999 to 2016, and then leaving for a little bit and returning into this role as of June this year. So it's my absolute honor to be here today. My background in research is nursing education as well as nursing workforce. So I really look at contexts as well as capabilities of educators and how those two play together. So today, the impetus for this discussion is really around my curiosities about how do we facilitate the best possible experience for students by doing that together. By doing that across, obviously, our borders, our countries, and across the globe. So in terms of this discussion here, I really want to talk about how do we come together as a group and what are the lingering questions that we have that are going to help us grow together in the future. Obviously, lots has already occurred with our partnerships, very important partnerships, and I'm really grateful for those partners to join us today, and obviously to the planning committee for putting this together. I think as a group, the way that we lead together will be really important in the future. And I see from the presentation agenda so many great topics of information shared so far, and I think it really provides a place for reflection and discussion. So to start off this discussion, obviously by my title, there's a couple of terms that I think need a little bit more explanation. I'm always interested in the advancement of nursing education. And as depicted in the picture, how do we grow? How do we get bigger? How do we get better? And how do we do that for our students? We have lots of buzzwords in nursing education. We use them often: innovate, transform, lead, do something big. Why? I think because we're always looking to improve. And that's because obviously we have a changing environment. Healthcare is changing. The world is changing. And we need to focus and shift our gaze constantly on improving nursing care, patient care, quality improvement, quality assurance, systems level change. Obviously expanding practice roles, lifelong learning. We have to do it all, essentially, is what these messages indicate. But why? Because nursing education needs to better meet the needs of our health populations. We need to make sure that we're addressing societal needs as well as those critical health elements that we see every day in our hospitals and in our healthcare systems. So ultimately, we need to meet those workforce needs, and that's why we continue to advance and grow. Interestingly, the pandemic has taught us a lot. We've grown a lot very quickly, and that advancement is really the promise of possibility. So we want to jump from bowl to bigger bowl in order to look at what is possible in the future. Benner and colleagues talks about radical transformation of nursing education. We need more thinking, more integrating. What's interesting is Benner's model is really a siloed Western perspective. What else do we need to do to have radical transformation? And I would say we would need to not only contextualize knowledge in our own contexts, but we need to look at knowledge worldwide. And what does nursing education knowledge look like when we do that? And part of that is the next key term, understanding, or overstanding, as I like to use the term. Overstanding is a little bit of slang, and it comes from a Rastafarian roots that really focuses on positivity, strength, and respect. So to overstand something means to have a complete or intuitive comprehension of something, to fully understand, meaningfully understand. And so instead of just understanding perhaps superficial aspects, it's really about getting a bigger picture, a better picture. And so then advancement through connection or overstanding
is something that interests me, and I think something we need to look at more. So what then is the role of global education? Speaking of connection, the world is more in touch with different aspects and corners of the globe than ever before. So what about this connection to the wider world? How do we advance through global education? Obviously, we look at global through different lenses. Global is local. We have global aspects locally. Doesn't mean that these aspects represent the rest of the world entirely, but we've got pieces that exist locally, nationally, and then of course, we most often gravitate to internationally. So how then do these contexts work into this global education? Obviously, we talk about academic internationalization, where there's a focus on integrating an international aspect, intercultural dimension into teaching, and also into other functions, such as research, such as different development and service opportunities. But again, no matter which way we look at global education, there's an element of connection, and that connection is between people and places. And that's what forms, in my mind, the layers of global education. When we look at the layers, I always start with the students. What is it that connects students together? How do we work on developing student-level outcomes for global education? What about faculty-mediated interventions that then facilitate global understanding? Faculty-to-faculty connections internationally provide a very enriched experience. We think differently, we look differently, we reflect differently when we have different perspectives and learn different ways of knowing. As an administrator, that's first and foremost on my mind. How do I effectively facilitate global education between programs, between institutions? I have to say, I truly believe the magic happens with faculty. And so the administrators really should be centered on how do we empower faculty to be able to make these global connections, to make these global connections real in their classrooms for their students. And again, how do we as institutions partner and support and be able to advertise and disseminate how we work together to meet all of our needs, all the way through the layers of students, faculty, administrators as well. If we move along then, when we look at global collaboration and partnerships, what are some of the principles that are really important in my mind and that I've been thinking about? So how might that look? And again, a lot of these things already occurring in our current partnerships. Fundamental to broadening and enriching learning, research, and practice. We need the global collaboration to be able to help train, educate, and facilitate the growth of nursing leaders in the future. This is really important. And obviously there's lots of points of connections there that bring learners together when we offer different experiences. We also look at global health challenges as a common thread to how we approach things. Sustainable development goals. Again, an important aspect put out on a global stage that help us identify how we address our own global challenges and how we understand how others address their global challenges. Where are the differences? Where are the similarities? We also look at the pandemic. That's probably one of the most largest health challenges of our time, of our century. And look how we've come together to facilitate research and also facilitate student learning. We've learned things, how to connect people far easier in a pandemic through virtual means than we ever did before. We also look at mutual, not necessarily the same, but benefits where we can work together. And benefits don't mean that it's mutual in a relationship. It means that everyone's growing and learning, but they might be growing and learning different things. And then there's intentional progression. And I think it takes efforts of everyone. It takes efforts of students, faculty, administrators, and institutions on a whole
to be able to move these global collaborations forward in these partnership situations. And again, looking at all the successes that we've had with our partnerships really inspires me to want to think of what are the possibilities in the future. Some of the interesting intentional progression pieces also look at how do we break down barriers? How do we break down barriers for students to work together, for international students to be able to come within our institutions, learn with and from other students and faculty members? My experience at the University of Alberta really did demonstrate how that was feasible between two institutions, but also gave me an important awareness of what the challenges were and how we need to do better. Students often face licensure issues. They often face different challenges being able to study and work as nurses in other countries. Our internationally educated nurses are, again, another symptom of where we haven't necessarily worked through all the connections and challenges between our countries, between our different nursing organizations. We have many, many internationally educated nurses that are waiting to identify and be able to register for different nursing education programs in order to get licensure. And again, I think when we look at collaborations and partnerships, that has to be evident in practice as well. So how do we help facilitate and advocate for nurses across borders and clear processes that are fair and equitable to ensure that nurses can work in different countries and meet the requirements of those in an efficient way? One way to do this, I believe, is through relational inquiry and practice. And that's the coming together and the relationships that we form between our institutions and our faculty members. So what is relational inquiry and practice? Relational inquiry is really about relationships. Relationships are key. It's about exploring and sustaining connections through understanding. So coming to know. Relational inquiry, as some have quoted, is the foundation of nursing competence in its fullest sense. As nurses, we relate. We are very experienced and skilled at relationships. And some of the principles behind relational inquiry and the importance of it is that we can't do it alone. There are benefits that far surpass our individual abilities to create those same outcomes. There's benefits of partnerships, of relationships. So relational inquiry is really a tool for that continued facilitation of advancement and overstanding that I talked about earlier. We come to know nursing in its fullest sense by experiencing it. Theories are helpful, but they don't compare to the complexities of understanding our realities and how we implement our different various nursing education elements. Let's talk a little bit more about relational inquiry. There are authors in Canada, Hartrick, Doan, and Varco, famous authors out of British Columbia, who talk about relational inquiry as a very solid foundation to nursing. I think it's helpful here as we build global partnerships. Relational inquiry is comprised of relational consciousness as well as intentional inquiry. And combined, this is what creates the overall sense of relational inquiry. Relational consciousness is really a deep awareness. It's awareness of interpersonal, intrapersonal, and contextual elements all around you. It guides intentional focus on details, on the very complexities that exist. It sensitizes us to relational complexities and transactions. How do we work together with people, with systems, with global partners? It implores us to be intentional in our decisions in relational spaces, so being mindful and skillful about those. The second piece is intentional inquiry, and that's really the action piece. If relational consciousness is about awareness, relational inquiry is about action. This is about a method for navigating, mediating, and decision making. So taking what you come to know and using that in intentional ways. It's
the knowing how to think and do. It's about being curious, examining, analyzing, and then brings the gaze on the focus of attention and the practice of giving those spaces the attention that they need in order to progress. The bottom line is relational inquiry is important in order to avoid what they call relational oblivion. Relationships form that center, and the importance forms how outcomes are made. So where do I see faculty as important agents in this process? So we have this desire to grow, this desire to understand, this desire to connect. And I think when we look at nursing education, faculty members are the key agents. And it's because they hold not only important capabilities, but also the ability to mediate in between students, administrators, and they help students connect to their global communities. Some of my research is focused on important capabilities that I list here. There was recently a study done across Alberta of nurse educators and their different capabilities in order to understand our workforce in nursing education. Often faculty members are not the focus of research. We often leave them off our research agendas, thinking that perhaps we already know the important role they play, but there's so many intricacies there that I think would lend well to our work. In terms of leadership, I measured resident leadership across Alberta, and from a study that had over a 40% response rate of all nurse educators in Alberta, we found that the resident leadership skills nurse educators gravitate to most include listening, teamwork as well. So listening and teamwork, often those things quite important. And obviously that self-awareness and the self-reporting of being able to be that relational leader, really important in nursing education. So the teamwork and the listening were critical. As well, when we looked at job satisfaction, nurse educators tend to be some of the most satisfied individuals in academia. They have a strong passion for what they do, the connection to people, to patients, wanting to care and help. So we found that their job satisfaction was high. However, there were still some issues around work-life balance, around workloads increasing with nursing faculty shortages, something I know we likely share worldwide as a commonality. When we looked at intent to stay, again, there is some individuals that plan to leave in 5 years. We know our workforce is changing. We know that our workforce is aging. Lots are leaving for retirement reasons, but many others plan to potentially leave for other career opportunities. And this necessarily isn't a bad thing. It means some individuals are advancing their careers and looking at different leadership positions. The other measure that I looked at in Alberta was burnout. Again, nurse educators are highly satisfied and able to be quite resilient to the levels of stress. This study was pre-pandemic. I look forward to completing the same study post-pandemic to see if there's difference there, as I suspect the pandemic has taken a toll on our nursing education workforce. In terms of the importance of contextual measures to better understand our context, I think this is part of the global connection. Understanding what our individual environments look like for nursing education, I think we would find places of similarity and places of difference that I think would lend really interesting solutions to how we grow and facilitate the workforce in the future. One of these important pieces is faculty development, helping faculty members grow, understand the importance of global connections, and be able to go out and meet on a global stage other educators and students in order to understand how their contexts influence them. So this brings me to my last slide and perhaps where my mind has gone to put all of these pieces together. I see faculties and faculty members as guides for relational inquiry and understanding as we create global connection. And there's that connected space in which students, administrators and facilities, as well as faculty come together. And it's in that connected space that I tend to have more questions
than answers. And I love questions. I think they help us move forward. And so those questions can help facilitate further discussion. I look forward to forming those questions and figuring out answers and solutions in the future. Thank you. Thank you so much for such interesting material, and I think we will share your experience into our culture and into experience of our nurses. Дуже дякуємо за вашу прекрасну доповідь і надіємо, що ваш досвід стане нашим досвідом. І таким чином ця конференція зможе зблизити наші культури і сприяти кращому розвитку медсестринства. Thank you so much. Dziękujemy bardzo za prezentację. Mamy nadzieję, że doświadczenie pani i doświadczenie kanadzkie będzie pożyteczne też w Ukrainie i w Polsce. Thank you one more time. And now we have time, couple minutes for questions of our participants, which has rights and possibility to write their questions down the chat in our YouTube translation. Дуже дякую всім учасникам, котрі дають ці запитання, задають і записують їх в чаті YouTube трансляції. Отож, є запитання. Are your students also involved in such research? Ваші студенти також залучені до даного ресерчу. Це питання адресувалось Оленці Білаш. Оленка Білаш. This question was addressed to you. If you are here, if you are hearing us, can you answer it, Olenka? Well, maybe she will come later. We have another question. Скільки годин медсестра перебуває в брудній зоні, скільки після цього відпочиває? Мабуть, це питання до Оксани Багатки. Ну, пані Оксано, ви чуєте нас? Ви є з нами на зв'язку? Мабуть, також. Пані Агнешка, пані Оксана з'явилась, так. Да. У нас є запитання. Скільки годин медсестра перебуває в брудній зоні і скільки після цього відпочиває? Не вказано, кому адресується дане запитання. Так, не вказано. В брудній зоні медсестра мається в виду в інфекційному відділенні, в ковідному відділенні. Ми теж, власне, про це подумали, однак тут не вказані деталі, де саме і до кого адресується це запитання. Якщо маєте варіанти, відповідайте, будь ласка, якщо можете щось сказати. Так, 3-4 години. І скільки відпочиває після цього, скажіть, будь ласка? Ну, наскільки я знаю, вони міняються. Працюючи в цій брудній зоні, вони міняються і йдуть у інші, на виконання інших робіт. Відпочивають. Дуже дякуємо вам. For the 24 hours, nurse could be in a dirty zone. After that, she is supposed to have rest. Ще маємо запитання до Оленки Білаш. Пані Оленка, are you here with us? Оленка Білаш, are you here with us? We have some questions to you. If not, please answer these questions later. Зараз, якщо немає доповідача, то обов'язково в YouTube-чаті буде відповідь згодом. Так, прошу, пане Ігор. Przepraszam, czy jest na związku pani Agnieszka? Czy chodzi o mnie? Pani Agnieszko, mamy pytanie bez adresata, ale tak odczuwamy, że to pytanie do pani. Więc ile czasu przebyła pielęgniarka w tak zwanej zonie brudnej, czyli w COVID-zonie lub zonie na przykład chirurgii, tak powiedzieli? I ile czasu odpoczywa po tym? Jeśli chodzi o strefę brudną, u pacjentów COVID-19 pielęgniarka, która pracuje z takimi pacjentami, powinna przebywać nie dłużej niż 4 godziny, bo do tego czasu, że tak powiem, chroni ją sprzęt, który ma na sobie, czyli przede wszystkim maski.
No i pielęgniarka powinna później odpocząć. Jeśli chodzi o ten odpoczynek, no to tutaj zależy. Niektóre szpitale robią tak, że dzielą się i robią zespoły, że na przykład 2 pielęgniarki wchodzą na 4 godziny, a pielęgniarki inne odpoczywają 4 godziny. Ale w Polsce brakuje personelu, więc najczęściej jest tak, że się idzie na te 4 godziny, zawsze jest ktoś w strefie brudnej, no i odpoczywa się te kilkanaście minut i najczęściej są 3 przerwy, czyli na te 12 godzin dyżurów wchodzimy 4 razy, przerwy są, że tak powiem, w zależności od dostępności personelu. Dziękujemy bardzo, teraz przetłumaczę. Відповідаючи на запитання, скільки часу триває одна зміна в брудній зоні для медсестри, пані Агнєшка сказала, що максимально 4 години, і це пов'язано перш за все з тим, що необхідно змінити захисний костюм, передусім маску, але також передбачено час на відпочинок протягом 4 годин, але оскільки в даний період медсестер персоналу не вистачає, то це може бути і кільканадцять хвилин. Тобто на зміну загалом на робочий день 12 годин, в них може бути 3 таких перерви, скажімо, по хвилин 15, але це також залежить від лікарні. І він, пані Агнєшко, mamy такі самі регулямент, так, czyli 4 години максимальні. Дякую. Щиро дякуємо усім активним учасникам конференції, котрі задають запитання. А зараз, знову ж таки, дозвольте повернутися до планової роботи. Саме зараз запрошуємо до слова Раджа Нанавера, доцента кафедри охорони здоров'я та науки медсестринського факультету університету MacEwan, Канада, із доповіддю «Інтервенційні стратегії для покращення збереження анатомічних знань у студентів медсестер». Let us invite to the speech Raj Narnavar, Assistant Professor, Department of Human Health and Science, Faculty of Nursing, MacEwan University, Canada, Interventional Strategies to Improve Anatomical Knowledge Retention in Nursing Students. A teraz zapraszamy według naszego programu pana Raja Narnawara, doktora filozofii w pielęgniarstwie, profesora nadzwyczajnego Wydziału Zdrowia i Nauki, Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu MacEwan, Kanada. Temat prezentacji: strategii interwencyjne mające na celu udoskonalenie wiedzy anatomicznej u studentów pielęgniarstwa. You're welcome. Good morning, everyone. I just need a help to share my presentation. So if someone could help me here to access my presentation, that would be great. So we see you already open your presentation, right? Just roll down this window, Teams window, and then we will see your presentation. Oh, okay. Minimize. No. Minimize this window. Oh, minimize. Okay. Here we go. Please put it down. Actually, put it down to the screen. You have another button near minimizing icon. Okay. No, please minimize this first window with the. Okay. Yes. Here we go. Are you able to see the presentation now? Yes, you can start, please. You can. Are you able to see my presentation now? Yes, we do. Okay, wonderful. Well, good morning to everyone at the MacEwan University, and good evening to everyone in Ukraine. It is actually a pleasure to be here and to talk about my knowledge retention project this morning, and share some of the data with you. So before I begin my presentation this morning, I would like to extend my sincere gratitude to the
distinguished committee member in the Ukraine and the Liege Burgess Pinto here at the MacEwan University for giving me an opportunity to talk about my presentation this morning. So now, without delay, I would like to talk about my research work that I've been doing for some period of the time. Now, so the objective of my presentation today is basically to talk about the research presentation. Now, this is basically in the what you call the Ukrainian, so I'm a little bit finding difficult to follow the thread, right? So now the numerous research studies shows that the medical and the allied health students worldwide experience a great difficulty to acquire, the transfer, and retain and apply their first year anatomical knowledge in their second year clinical or the subsequent year of their nursing. In fact, the research study shows that the medical students in their second or more year of the medicine lose around 50 to 80% of their first year anatomical knowledge. Also, the 14%, only 14% medical student felt confident about their knowledge in their final year of the medicine. As for the knowledge retention in the nursing education is concerned, these studies has not been investigated. And so the purpose of my presentation this morning is to talk about how much the first year anatomical knowledge the nursing students are able to acquire in the first year, and then assess how much of that knowledge they are able to transfer in the second year and the future years of the nursing. Also, based on the where they lose the knowledge and where they retain the knowledge, then I want to discuss about the developing an international strategy that will improve their knowledge retention in their second year, right? So therefore, in order to assess, so before I actually talk about the developing the international strategy, I think it is very important to find out where actually they lose the knowledge and where they acquire the knowledge of the organ systems of the body, right? So what we do is by using the online gaming platform called Kahoot, around 9 to 11 multiple choice questions based on the 11 organ system were delivered with the help of the Kahoot in their first year anatomy course. That actually gave me the how much knowledge, the base knowledge acquisition they have in the first year. Then the same 9 to 11 multiple choice questions then were given to the same student after a year when they were enrolled in the second year health assessment course that is taught by one of my colleagues in the second year, right? So the data from this project, I have to do the here we go. So the data from this experiment or the project shown in this figure shows that the knowledge acquisition in the first year was around 83%, which was significantly dropped down to 54% within a year, meaning that if they have lost the 29% of their first year anatomical knowledge, they were able to retain the 71% of that knowledge in the in the second year, right? Now, the knowledge acquisition in their first year and its retention in the second year was basically organ specific as well as varied from one organ system to other. So you could actually see in this table that the certain organ systems such as
why did it move here? The certain organ systems such as the head and the neck, lymphatic system, the vascular system, and the cranial nerve has a higher score. That means they have a better acquisition in the first year, but has the lowest retention in the second year, losing almost 50% of their first year anatomical knowledge. On the other hand, the certain organ systems such as the gastrointestinal and the respiratory system, they had the lowest knowledge acquisition, but highest retention in the second year, meaning that they were able to remember most of the knowledge from their first year, only losing around 10 to 11%. On the other hand, the other organ systems such as the integumentary, the skin, the special senses, the genitourinary system, they had a higher score in terms of the knowledge acquisition in the first year, but lost around 25 to 30%. So they have a kind of a moderate knowledge acquisition in the second year, right? So these data tell you that there is an issue with the nursing student in order to, acquire, then retain and apply that knowledge in the second year. So based on these gaps, then I like to talk about the interventional strategy, right? Now, there are quite a few interventional strategies that I like to talk this morning, but some of those are basically the introduction of the teaching technology, then inclusion of the anatomical images in their anatomy exam, and the exposing my first year nursing student to various online and in-class activity, right? At the Faculty of Nursing at the MacEwan, we are very fortunate to use the most sophisticated, the cutting edge, and the modern teaching technology called the three-dimensional virtual human cadaver. We call anatomas, right? By using the anatomas, the use of the anatomas in their first year anatomy class resulted in a significant increase in their class average in all three midterms as well as the final. This has also resulted in the overall improvement of their GPA in the nursing, the first year of anatomy class, right? So this was our first interventional strategy. The next interventional strategy I want to talk, but before that, the advantage of using the anatomas or the latest teaching technology is that because the anatomas provide what we call as the visual perception of the human body. It also stimulates the real life learning environment, right? It also helps the student to develop the, what we call the social and the communication skill. It also enhances the interactions between the, faculty and the student. Because it actually uses the life-size images of the human body, it also provides the visualizing effect of the anatomy as well as the human body. And the research also show that the looking at the images, it helped them to recall the knowledge and also reduce the cognitive load. Right? The second interventional strategy that I want to talk about is the anatomy is the visual science, meaning that the anatomy is comprised of the many body images, and the research studies has shown that the use of the anatomical images or body images improve the visualization. It also shows that it reduces the exam anxiety and the stress in the student, therefore also altering their cognitive load. It also helps them to recall the anatomical knowledge, and quite often during the exam, based on the anatomical images, it also provide them a hint to an answer, right? So
using the more images in their anatomy exam resulted in a significant increase of their class average compared to the anatomy exam with less images, right? So as I mentioned earlier, the images do provide the visualization effect as well as provide them a hint to an answer. The last but not the least, the interventional strategy I have actually employed in my anatomy classes is the exposing my student to various online and in-class activities. So online, I was able to direct them to the online resources provided by the textbook publisher. Also, I upload many the YouTube video for them to look through the various body's organ system. I also provide them a number of the muscle assignment, practice questions, and other activity. When I am in front of them in the class, I also give them the Kahoot quizzes as well as the in-class quizzes at the end of every chapter. Also, I divide my entire class into the group and then engage them in the discussion on the certain topics of the anatomy, the course, right? Now, the exposure of the gross anatomy student to the various online and in-class activity significantly improved their class average in all 3 midterms and the final examination, compared to the students that were taught passively and also by didactic way of the teaching, right? These activities also resulted in their significant improvement in their overall GPA, right? So the use of, so at the inclusion, so I am at the almost end of my presentation. So the overall conclusion of my presentation this morning is that the using the various pedagogical approaches, to teach the human anatomy to a nursing student, help them to improve their academic performance, help them to gain the communication and the social skills, promote the learning of my anatomy course to them, improve their class attendance, and help them to retain a long-term knowledge of the anatomy in their second year and the subsequent year of the nursing. And it also shows that the using those pedagogical approaches can also alter or reduce their cognitive load and help them to achieve the better academic performance and the knowledge retention of the anatomy. With this one, I'd like to thank you everyone for your time and attention. And if you have any questions, you can type those in the chat box and I'll be more than happy to address those questions. Thank you so much and have a wonderful evening there. Thank you. Raj, thank you so much. Teachers usually know which result they want to see in a final destination, but it's very difficult by the way make step by step very productive. And your theory, your way to understand how to make it in anatomical classes, it's very useful, I think. Thank you so much for your knowledge and experience you shared with us tonight. Thank you. Дуже дякуємо Раджу за те, що поділився досвідом, як правильно викладати, як він бачить навчання в анатомічних класах, тому що ми тут зібрались, власне, для того, аби могти поділитись досвідом, аби почерпнути щось нове і дізнатись, як інші люди досягають хороших результатів, яким чином вони до цього йдуть. Ігор? Dziękujemy bardzo doktorowi Radżu za taką praktyczną prezentację, bo zwłaszcza dlatego zebraliśmy się tutaj, żeby wymienić się jakimś doświadczeniem. Dziękujemy bardzo. І на завершення нашого робочого дня дозвольте запросити до слова наступного доповідача Любов Білик, проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, завідувача фельдшерського відділення Черкаської медичної академії. Із доповіддю новітні підходи до підготовки здобувачів спеціальності медсестринство освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Let us invite to the speech
Любов Білик, Vice-Rector, Manager of the Paramedics Department, Черкаси, Ukraine, Черкаси Medical Academy, with the topic, the latest approaches to training applicants for specialty in nursing, the educational and professional degree, junior, bachelor, professional. A teraz zapraszamy do słowa naszego ostatniego prezentatora, pani Любов Білик, prorektora do spraw pracy naukowo-pedagogicznej oraz kształcenia poddyplomowego, kierownika Wydziału Medycznego, kandydata nauk pedagogicznych, specjalisty najwyższej kategorii, nauczyciela-metodologa Черкаської Akademii Medycznej, Ukraina. Temat: najnowsze podejście do szkolenia kandydatów na specjalność pielęgniarstwo, stopień edukacyjny i zawodowy, profesjonalny, młodszy licencjat. Przypominam, że to jest taki pierwszy stopień pielęgniarski w Україні. Просимо, пані Любов. Доброго вечора, шановні українські колеги, іноземні колеги. До вашої уваги тема доповіді, яка є на сьогоднішній день в Україні досить актуальною. Це новітні підходи до підготовки здобувачів спеціальності медсестринства. Фахова передвища освіта в Україні створена в 2019 році. І на сьогоднішній день перед нами фахівцями, які готують спеціалістів з даного освітньо-професійного ступеня, ставить дуже багато вимог. Адже фахова передвища освіта спрямована саме на формування та розвиток освітньої кваліфікації, яка підтверджує здатність особи до виконання спеціалізованих завдань певної галузі. Для того, щоб розпочати підготовку даних фахівців, ми повинні були створити стандарт фахової передвищої освіти. Це є відповідний документ, який є основним документом у освітньому процесі для того, щоб здобувачі саме нового освітньо-професійного спрямування отримали ті результати навчання і ті фахові компетентності, якими вони, оволодівши, мають право приймати певні рішення і виконувати певні маніпуляції. Отже, наш стандарт був розглянутий повністю на всіх засіданнях і на всіх секторах, і в цьому місяці він був прийнятий Міністерством освіти і науки і починає вводити в дію саме з цього навчального року. Для всіх колег, оскільки даний стандарт викликав великий резонанс, я би хотіла декілька слів, саме уточнення, для того, щоб розуміли, що ми повинні зробити, яким чином і як ми маємо готувати наступних фахівців. Отже, наш стандарт фахового молодшого бакалавра зі спеціальності медсестринства відноситься до галузі знань охорони здоров'я. Маємо, прошу звернути увагу, форму навчання лише очно. І оскільки ми вже починаємо з 2022 року видавати нові дипломи, додатки до дипломів для підготовки саме фахового молодшого бакалавра, прошу звернути увагу на те, що кваліфікація саме в додатку і в дипломі вказується це 223 медсестринства, вказується освітня програма. На сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо вказувати професійну кваліфікацію, тому що професійного стандарту із даної спеціальності в Україні ще немає. І зверніть, будь ласка, увагу, шановні колеги, саме я би хотіла зробити акцент на академічних та професійних правах випускника. Прошу звернути увагу на ті рівні, на яких має право продовжити навчання здобувач, який вже отримає ступінь фахового молодшого бакалавра. Особливо це те, що ми все-таки змогли зберегти другий магістерський рівень на спеціальності 222 медицина. І набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, це саме в системі післядипломної освіти, тому що непреривний розвиток медсестринства, навчання протягом всього життя. Ці поняття ми заклали в наш стандарт і вони є ключовими. Отже, про що вже говорили колеги, які доповідали переді мною, наш стандарт включає 4 освітні професійні програми, вони суттєво різняться, але мета була об'єднати їх в одну спеціальність, дати їм однакові результати навчання і ті компетентності, які можна для того, щоб все-таки фахівець, який отримав спеціальність 223 медсестринства, мав більш широкі свої права і можливості. Отже, хочу звернути увагу на зміни, які є в нашому стандарті. Це
те, що починаючи з нового навчального року, 3 спеціальності підводяться під одні кредити, під 180 кредитів. Це є сестринська справа, лікувальна і акушерська справа. Раніше, ви пам'ятаєте, ми їх готували на 150 кредитів, але вислухавши громадськість, ті пропозиції, які ми отримали при громадському обговоренні, рішення Міністерства охорони здоров'я, все-таки було вирішено те, що даний фахівець, якщо він є в спеціальності медсестринства, для того, щоб розширити його можливості, ми з наступного навчального року готуємо освітню професійну програму акушерство на 180 кредитів. Саме компетентності. Одна з основних – це є інтегральна компетентність, яка зобов'язує виконувати типові спеціалізовані завдання в медичній галузі не тільки в процесі роботи, а й в процесі навчання. Загальні компетентності, я не буду на них зупинятися, я б хотіла виділити лише декілька, які є ключовими. Це саме, будь ласка, перегляньте, це є гендерні проблеми, це здатність вирішувати завдання в практичних ситуаціях, це здатність до міжособистісної взаємодії. В спеціальних компетентностях, прошу звернути увагу, це є спеціальні компетентності, які є основними для всіх 4 освітніх програм. Зверніть увагу, будь ласка, це одна з основних – здатність до вміння задовольняти потреби пацієнта протягом різних періодів життя. Тобто ми говоримо від моменту народження до включаючи процес вмирання. Здатність до роботи в мультидисциплінарній команді – це одна з основних компетенцій, про які говорять і наші колеги-іноземці, і говоримо ми в Україні, те, що робота в команді, саме те, не потрібно розмежовувати ті права, яким повинні виконувати фахівці спеціальності медсестринства для роботи в мультидисциплінарній команді. Будь ласка, зверніть увагу, ми звертаємо увагу на нашому стандарті на безпеку пацієнта, дотримання принципів інфекційної та особистісної безпеки. Це є основний ключовий момент, який у нас на сьогоднішній день є в нашій країні. Здатність до безперервного професійного розвитку. І, будь ласка, 15-та загальна спеціальна компетентність – це здатність до здійснення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинація згідно з календарем щеплення. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти повинен бути викладений у результатах навчання. Дуже коротко. Основні – це дотримуватись правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також обирати тактику спілкування з пацієнтами та основне з членами їхніх родин, а також з колегами, дотримуючись принципів, в першу чергу, професійної етики. Досить важливе питання – це є застосування паліативної компетентності при роботі з пацієнтами, їх оточенням, медичними та соціальними працівниками. Виконувати медичні маніпуляції та процедури відповідно до фахових протоколів. Вживати заходи, спрямовані на специфічну та неспецифічну профілактику захворювань, а також дотримуватись правил ефективної взаємодії в команді для надання якісної медичної допомоги різним категоріям населення. Вивели ми в нашому стандарті дві додаткові спеціальні освітні програми, для яких ми вважаємо, що потрібні більш ширші компетенції – це лікувальна справа, освітня програма та медико-профілактична. Тому що є своя специфіка в навчанні, і на сьогоднішній день в Україні фельдшер має право надавати першу невідкладну долікарську допомогу до моменту втручання уже в стаціонарі. Якщо є додаткові спеціальні компетентності, звичайно, вони включають в себе додаткові результати навчання. Отже, це те, що на сьогоднішній день є особливо важливим, це надавати невідкладну та екстрену медичну допомогу в разі критичних та термінальних станів, а також в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час при роботі в мультидисциплінарній команді. Додаткові результати навчання медико-профілактичної справи, на жаль, дана специфіка в нас втрачається, але ми би хотіли її поновити. І ось ми представляємо вам деякі результати навчання, які повинні ними володіти, крім загальних і спеціальних компетентностей, ще ті фахівці, які отримують освітню програму медико-профілактична справа, отримують дипломи за кваліфікацією фельдшер-санітарних, про який говорила перед цим Катерина Віталіївна.
Для того, щоб заспокоїти трішечки громадськість, я хочу сказати, що на сьогоднішній день заклад фахової передвищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших видів навчальної діяльності, необхідний для визначення стандартом компетентності. Але, шановні колеги, ми з вами дуже чітко знаємо, що в нас є академічна мобільність, а про те, що наші здобувачі мають право переходити з одного вузу в інший. Тому на сьогоднішній день одним із ключових моментів новітніх підходах до підготовки здобувачів нам треба з вами об'єднатися для того, щоб ми разом з вами готували конкурентно спроможного фахівця на ринку праці. І тому перед тим, як ми будемо з вами робити вже переліки дисциплін, давайте радитися, давайте розумітися і давайте вкладати всі ті результати навчання і компетентності, які є в стандарті, саме в перелік дисциплін. Шановні колеги, я вам дуже дякую за увагу і зичу в першу чергу здоров'я. Дякую. Щиро дякую вам за надзвичайно цікаву доповідь. Дякуємо вам. Thank you so much for interesting theme and information. Dziękujemy bardzo ostatniemu naszemu prezentatorу за таку цікаву презентацію. А зараз у нас ще залишилось деякі питання і подяки, які висловлюєте в YouTube-чаті. Ще залишилось питання. Яка приблизна вартість віртуального анатомічного 3D-стола? Thank you so much for your question, for your emotions in the chat of our YouTube translation. And now we have one more question to dear Raj. Dr. Raj, are you here with us? So we have a question for you. What is approximately cost of virtual anatomical 3D table? Can you tell us? Yes. So the year we bought the anatomist from the California firm was in 2015. At the time, it was only $90,000 US. But now they keep on upgrading it every year. So we had a table number 6. Now they are on the table number 8, which is around $120,000 US. So they keep on bumping the price and they're adding more and more, the life size images of the body. Thank you so much for your response and for your answering. В середньому вартість таких столів коливається в межах 19-20 тисяч канадських доларів. Щиро дякуємо за увагу. Mieliśmy jeszcze jedno pytanie do pana doktora Radża. Pytanie z Ukrainy. Ile mniej więcej kosztuje jeden taki 3D stół interaktywny? I więc doktor powiedział, że około $19-20 канадських. Запитань вже немає. Ну що ж, шановні колеги, я з великим задоволенням скажу, що ми прекрасно провели, чудово провели плідно цих 2 дні, які пролетіли як одна мить. Thank you so much, dear colleagues, for these wonderful 2 days which we spent together, and they passed so fast we couldn't even catch this moment. Szanowni koledzy, z wielkim zadowoleniem spędziliśmy te 2 dni razem, nasycono i mamy nadzieję, że skutecznie. Дякуємо кожному спікеру за досвід, за ідеї, за знання, якими ви з нами поділились. Huge thanks to every speaker which shared with us its own ideas, knowledge and experience. Dziękujemy bardzo każdemu prezentatorу za to doświadczenie, wiedzy i oczywiście nowe idei, których doznaliśmy się w ciągu tych 2 dni. І хоча нас розділяють континенти, ми цього навіть і не помітили, тому що медсестринство не має кордонів. Despite that fact that continents separated us, we didn't feel this, because nursing is without borders. I chociaż jesteśmy oddzieleni i kontynentami, i kordonami, ale tego nie odczuliśmy, ponieważ pielęgniarstwo nie ma granic. Дякуємо колегам з Канади, з Польщі, з України,
організаторам, співорганізаторам нашої конференції за те, що ви внесли так багато праці, щоб так згуртовано, так організовано ця конференція сьогодні пройшла. Huge thanks to our organizators, organizators from Canada, Ukraine, Poland, for your hard work to organize this event and to have this wonderful conference which we made together. Dziękujemy bardzo naszym kolegom, organizatorom z Kanady, Polski, Ukrainy, a także wszystkim uczestnikom konferencji. Я дякую кожному учаснику конференції. Я дякую, що ви такі були активні в чаті, так багато цікавих питань задавали. Це означає, що доповіді направду були цікавими. І я бажаю всього найкращого всім вам і до наступних зустрічей. Дякую. Thank you so much to every participant which took part in our conference, for your questions, for your comments, and for being with us during all translation of our conference. Thank you so much. All the best to you and see you next time. Dziękujemy bardzo, zwłaszcza wszystkim, kto zadawał pytania, wszystkim prezentatorom, kto na nich odpowiadał. Do następnych spotkań. Щасливо. All the best. Goodbye.